contribute meaningfully, and transform dreams into realities. Let's embrace today's sessions with open minds and a renewed sense of purpose. The future we're building starts here with each and every one of us. Thank you for being a part of this journey, and let's make today impactful. Here is what today's program looks like. We're going to take a 10-minute recap of yesterday's highlights. So we'll ask those that were in yesterday's breakout sessions just to give us a recap of some of the things, some of the keynotes that they were able to take away. After that, we've got the ministerial high-level session on youth engagement, which is a panel discussion which will be moderated by Mr. Williot Lumbe. After that, we will have a health break, and then we'll be back for our breakout sessions. Our breakout sessions will lead us all the way to lunch break. All right, are you guys ready? Youth ready? All right, so I will ask, I understand there were 7 breakout sessions yesterday. So I'll ask one person that attended each and every one of those breakout sessions, 1 minute, 30 seconds each, just to give us a recap on some of the key things that they took away with them. I understand we've got ushers in the crowd that will help us with the mic. Can I please have somebody help us with the mic so that they just move around the auditorium? There's no need for you guys to come up here in front because we do not have much time. All right, the first breakout session was the role of the private sector in youth empowerment and development. Can I please have somebody that attended that breakout session just give us a recap on what that session was and what it is that they took away? Please raise your hand. Please raise your hand if you attended that breakout session and if you would like to give us a recap. Kwamina Nabanga attend breakout session ya role of private sector in youth empowerment and development. We want to hear from you. Tifuna timve kuchokera kwa inu. Kuti kodi ndi chani chomwe inuyo munatengako mmene mapita ku nyumba mmene tsiku limata dzulo on the first day of the Malawi National Youth Summit. Do we have a hand? Anybody? All right, we've got a hand. Okay, McFarlane Monjorwa from Kirazu. Mu program mene session yatso ma stakeholders ena anakuti analibe chida chimene chinakathandiza kuwapanga direct chimene alandira dzojija kuti ntchito za chinyamata ndi maloto awo athe kugwira nafe mosavuta. Komanso taunikidwa nkhani ya achinyamata kukhala ndi maloto kuti tikakhala ndi ma ideas tikayambapo otithandiza ajaso aona poyambira chifukwa chokuti no amasowa poyambira timafuna zinthu koma ife tisali organize nde tikakhala organize zosavutanso ma partners aja kuti panga involve. Komanso tinaunikiridwa nkhani ya masamete ena amene akhala kuchitika maiko akunja amene ma representative akhala kutiyimirira kuti ma representative amene ajawo representation ikakhala yokwanira pakati pa achinyamata, our voices will be heard. So izonso ndi zina zimene talimbikisika komanso tikamabwerera achinyamata tizoti tikakhala organize ndipo tikakhala kuti no we are the one who have ideas, it is easy for others to support us. Let's give a round of applause for McFarlane. Thank you very much, McFarlane. Indeed, it really does start with a dream that we later turn into a reality. All right, the next breakout session was a Summit of the Future Pact on a national level. Who can give us a breakdown? Yes. My name is Tianjani Mrangeni. Tinalimbikitsako anati yankhula achinyamata zathu kuti tipewe nchitidwe ogwiritsidwa ntchito ndi anthu andale ife achinyamata. Tizidzilimbikira ngati anthu akuthandizawo adzibwera ifeyo titadzilimbikira tokha. Chinanso anatipempherako kwa anzathu anife amene muli pano kuyenda kuti mutithandizeko
ife achinyamata kuzilimbikira kutakonzeka koma ngongole ija mutithandizeko mafuna soti kumbuseko chimene kiziko. A round of applause for Tianjane. All right, the next breakout session was youth economic empowerment. Do we have anybody to give us a breakdown? Okay. All right. Youth economic empowerment. Tinapanga learn kuti achinyamata. We are very afraid to start on big things, and sometimes we have misplaced priority. And I think Malawians and we also really have misplaced priorities. Tumapezeka kuti we are willing to spend 2 million on a great building, but we cannot spend 2 million to start something big. So we are afraid to start, but also we encourage collaboration. As young people, we need to collaborate more. And also the government and all stakeholders need to tailor-make the opportunities and the requirements to tailor-make them for young people, because there are some criteria young people cannot meet at this stage. So need to have tailor-made opportunities, tailor-made requirements, tailor-made criteria for young people. Thank you so much. No, thank you. A round of applause for him. The next breakout session was youth engagement and leadership in development and governance. Do we have a hand? My name is Shalome Chilombo. We discussed about the good collect of a and the challenges we face in leadership, and we also discussed the opportunities that we have. We also discussed youth need to engage in politics, but we face challenges. But we should push ourselves to do that. And we also discussed about corruption. Yeah, thank you. Thank you very much, Salome. Indeed, challenges will always be there no matter what it is that we're doing, but there is always a way forward. The next breakout session was on education, youth leadership in improving performance of learners and access to education in Malawi. Do we have anybody to give us a recap on what they took away from that breakout session? Okay, thank you so much. Youth and education breakup session. Kwambiri timagamba zokuza nandi role ya chinyamata ani yopanga improve quality education. So achinyamata tiyenera kuti tizitengapo kwambiri mbali. Timayangana kuti background is very important. Wachinyamata kuti achite bwino, tisamuone kuti ye mwina ngati sakupanga form mwina one ngati kuti ye ndiye kuti palibe chimene akuta, koma tifufuze kuti what could be the solution kuti azitha kupanga perform bwino. Time makhala kuti achinyamata amasowekera encouragement ata kupanga power zawo amene iwo ata kuwathandiza in the other areas. So kwambiri tinasamira pamene popo kuti we should look wachinyamata aliyense kapena mwana aliyense nkalasi kuti ndiwofunikira kwambiri, koma zungofunikira kuti timupezere angu ya bwino imene ata kuchita bwino. Komanso timayanganaso ma social cultural practices amene amapanga kwambiri hinda achinyamata kuti azitenga mimba, ma dropouts azichuluka. So timayangana kuti makolo so ali ndi role yayikulu. Akachoka ku school kuja mwana aso ayenera kuti aziphunziraso ku nyumba kwa makolo, kuti azithaso kulimbikisika mnjira ina ndi kukanizaso njira zina zimene ata kupanga dropout school. Zikomo kwambiri. Thank you very much. A huge round of applause for him. Another point? Okay. Okay, thank you very much. My name is Eric Banda. I also participated within the engagement within the education. And
one of the points that also touched is that we look at the 2063 agenda that has some parameters that needs us to work closely with our education curriculum. So we talked also something about that what if we do, as youth, we should advocate and even encourage the ministerial department that at least if maybe they can review seriously the curriculum, I think it will be at a better space so that at least whatever that we are doing, we should anticipate in knowing that we are contributing to the nation in regard to the way the 2063 is already about. We also tell that we still have that, but we also say some challenges that we do in Sparta. It's to do with maybe people-teacher ratio that's still existing. It's to do maybe with unemployment, something maybe to do with learning and teaching materials. But of this, if the curriculum can be flexible enough to instill up the youth, I believe that all the anticipation that we have will be dealt with and also going to foster for the national development. Thank you. Thank you very much, Mr. Eric. I attended the breakout session for climate change. Basically, we discussed more on issues of challenges that we young people and children face in terms of climate change, and also the interventions that are there for climate change. We also talked about the innovations that young people are doing for the sake of mitigating, being resilient, and also adapting these issues of environment. We also tackled on issues to do with climate financing to say, we youths, we are able to do different innovations. We have ideas, we have the skills, we have the knowledge, but we really need the Office of Foreign Affairs and the Commission, they talk about the issues of inconsistent. That we start the program, but we don't take it seriously. I've got a few examples for the program for the youth. We have National Youth Service. More young people here, they don't know where they are implementing the national services. Inconsistent. We started the youth parliament in Malawi. It was 2018 when the young people engaged. From 2018 up to now, young people, they have never engaged in youth parliament. We started involving young people on environmental issues. We had a program which we called Youth Forest Restoration, whereby the young people, they were involved on economic issues. At the same time, they were created the job. They're also taking part on environmental issues. But that program, we haven't finished. We haven't continued. So inconsistency, which they were talking, the one who was representing for Foreign Affairs, is the one which impressed me. So let us, when we are starting the program, we should make sure that the program should continue. Those programs which we see that they can support the young people, they can benefit the young people, we should not stop it. We should make sure that we continue it. That's where I was impressed. And also they talk that we should not doubt on young people. Young people are capable. Young people can do better. Young people can develop this country. But when we start the program and stop, that's where we always frustrate the young people. So
this issue of inconsistent, we should look it very serious. Thank you. Thank you very much indeed. Young people are the future of tomorrow, and one of the things that I'm picking up is inconsistency, mixed priorities. That is definitely something that we all need to work on. All right, on youth health and well-being. Well, my name is Alex Tangono, and I attended the session on youth health and well-being. The presenter started highlighting what the Ministry of Health is doing. For example, the national SRHR policy, the national family planning guidelines, and the national youth-friendly health services strategy that is taking place in the Ministry of Health. And that he had highlighted that the Ministry of Health has robbed for many funds from the budget, the past budget 2024 to 2025 budget to 60 million a year. On HIV, it was well noted that a lot of youths are not getting the services. They are not getting services from the hospitals because of a lot of youths are afraid to get the services. While on mental health, the discussion centered much on seeking guidance. Kudeti zita kuveza kwa upongo chifazi kuveza odi chinyamata mbili masiku ano watu maveza odi tukumazipa chifukwa nkani zingono. Thank you. Thank you very much. Can we give him a round of applause, as well as every other youth here that stood and spoke on behalf of the breakout sessions and the key highlights that they took away with them from yesterday's breakout sessions. Mr. Rapporteur, is there anything you'd like to add? All right, we're all good. All right, because of time, we're going to get right into the next order of the day. This is the Ministerial High-Level Session on Youth Engagement in ATM Strategy, the panel discussion. With that, I'd like to call upon the moderator, Mr. Williot Lumbe, who's the Director of Programs at NICOM, and he will call his panelists to the front. A huge round of applause for Mr. Williot Lumbe. Are we happy? 2024 National Youth Summit. '24 National Youth Summit. Amene amanena kuti zikutheka kwambiri ma social media ndi honorable Kawale. If you go on his Facebook page, mukapeza zikutheka. Chabwino, ndikulandireni mmawa uno, tsiku lathu lachiwiri, tikupitirira ndi summit yathu. I'm so happy kuti ambiri amene munabwera dzulo, lero mwabweranso. Ndikuthokozeni. Kupatula kuti ndili Director of Programs with National Youth Council, ndineso chairman wa msonkhano umenewu. Ndikuyamikireni kwambiri kuti mwabweranso. Dziko la Malawi ndi lathu, palibenso wina, eni ake ndife. Ndi commitment imeneyi ndikuyamikira kwambiri. Msonkhano unowu amandiuza amodzi mwa nduna zathu pompano kuti chonde musachulutse kwambiri chizungu. Tichewa kuti mwina aliyense akhoza kumva. Msonkhano umenewu mutu wake tikuti a renewed commitment to youth development towards Malawi 2063. Malawi 2063 ndi masomphenya amene dziko lino lili nawo. Masomphenya amene dziko lino lili nawo, omwe aliyense ayenera kuwadziwa. Chifukwa ngati sitikuwadziwa ndiye kuti sitingakwaniritse. Pofuna kukwanitsa masomphenya amenewa, boma linayika ndondomeko. Ndondomeko yoyambirira yomwe inayikidwa amayitchula kuti First 10-Year Implementation Plan, kapena kuti MIP 1. Dr. Thomas Munthali alipompa ndi eni ake madocument amenewa, Malawi 2063, makastodian ake, National Planning Commission.
first 10 year implementation plan ndi imene tikugwiritsa ntchito pano ngati boma. Mu February momwe president amasegolera nyumba ya malamulo ambereka state of the nation address anatchulapo za ndondomeko imene so boma likugwiritsa ntchito yotchula kuti ATM strategy. 8A is for agriculture, kapena kuti A akuyimira za ulimi, T is for tourism, kapena kuti zokopa alendo, and the M is for mining, kapena kuti za migodi. Tindi nduna ya agriculture mmawa uno, tindi nduna ya tourism, tindi nduna ya mining. Cholinga chake nchakuti ino achinyamata nduna izi mmangoziona pa TV, nduna izi maziva pa radio, nthawi zina mmangoona galimoto ili mbendera petupetu yadutsapo. Koma tinati iyayi achinyamata tikupaseni mwayi okuti nduna izi samangoziona pa TV, tikhale nazo limodzi. Nduna izi zitiuze zimene boma lakonza kuti kodi tikamati ATM strategy ndi chani, Malawi 2063 ndi chani, tikupanga chani, tayambira pati, tili pati, tikupita kuti. Komanso ino achinyamata mukhale ndi mpata woyankhula, komanso mwina mwaulemu kuwapatsako mafunso awiri atatu kuti kodi mwina zina zimene zimakutsamwitsani zoti simuna mafuna mutamva from the horse's mouth. Akulongosolereni tsiku lake ndi lero, mmawa wake ndi uno, National Youth Summit 2024 by the National Youth Council of Malawi. Nditane Honorable Uchizi Mkandawire, Minister of Youth and Sports, who is the host minister, kuti mubwere kusogolo kuno ndipo mukhale mpando uwo. Honorable Minister. A round of applause. Mundilolenso kuti nditane mundilolenso kuti nditane olemekezeka kapena kuti Honorable Samuel Dalitso Kawale MP, Minister of Agriculture. Mundilolenso mmawa uno kuti nditane Honorable Monica Changanamuno, Minister of Mining. Manja mwawo. Mundilolenso nditani olemekezeka athu omaliza amene ndi Honorable Vera Kamtukule, Minister of Tourism. Kangata anapereka kena kake kwa anyamata amolalo. Chifandi kudabwa nazo kuti zikukhala bwanji. Sana anapereka kena kake. Iyi ndi National Youth Summit. Tikuziwa kuti mayankho ena ali ndi akuluakulu athu, nduna zathu zaboma zimene zili pano. Ungochoka apa ndi kuti kusogoloko nda president itu. Ndiye awo ndi anthu akuluakulu kwambiri. Komanso
chifukwa kuti msonkhano wa achinyamata nditani achinyamata ena amene akupanga zinthu zikuluzikulu mdziko muno makamaka koma sectors agriculture, tourism komanso mining. Mundilole nditane mmawa uno Rehema Patricks amene ndi wachinyamata amene akupanga za migodi. Rehema, come forward. A round of applause. Tidiso ndi nyamata amene akupanga zinthu zazikulu kwambiri makamaka nkhani za ulimi kuchokera ku bungwe la kutchedwa kuti Akades. Atiuza kuti Akades ndi chani akabwera amene ndi Hastings Mchane. A round of applause. Nditanenso mzathu amene akupanga zinthu zosiyanasiyana makamaka nkhani zokopa alendo, Kobe Mowo. All right, my panel is full this morning. Ndikuthokozeni, Honorable Minister of Youth and Sports. Makhanafe dzulo, lero so mulinafe, kuliso kajo festival masanana. Kuya moving now. Father Mort is here this afternoon. Commitment imene iyi siyamasewera. Tudziwa kuti ndi ntchito zosiyanasiyana zaboma muliso ndi constituency ino. Mwanatha kukhala kuti muli constituency. Koma yesterday, today, tukhulupirira kuti mawa mukhala nafenso tikamatseka ndiye tikuthokozeni kwambiri chifukwa chakuti mukuonetsa utsogoleri pa ntchito ya achinyamata. Zikomo kwambiri. Honorable Samu Kawale MP tikuthokozeniso chifukwa chakuti mutamva kuitana mabwera. Sinu nduna ya zachinyamata iya. Koma titakupemphani muona kuti nchabwino kuti mufike. Zikomo kwambiri. Achinyamata awa ali ndi mafunso anu inu Honorable Kawale. Muwayankha asanafuse komanso akafusa muwayankhaso. Honorable Kantukule tikuyamikeniso ngakhale zikuoneka ngati mwapereka ya molalo koma tikuthokozeni pokhala nafe mmawa uno. Inunso sinduna ya achinyamata koma mukuoneka ngati kuti ndinu achinyamatabe. Ndi zikuoneka ngati kuti you can blend very well ndi achinyamata. And kukhulupirira kuti mukamaliza tukhulupirira kuti mukamaliza muchitaso interact ndi achinyamata kuti mukambe nawo zikuti zitatu. Mama Honorable Changana muno tikuyamikireniso chifukwa nkhani za migodi anthu amaona ngati ni za azungu osati ifeyo akudafe. Amaona ngati nza mabwana makatels. Tufuna mutiuze kuno kuti nkhani za migodi si mmene timaoneramo. Tukuyamikeni pokhala nafe. Our young discussants, we thank you so much for honoring this invitation. We don't take that for granted. I'll ask the Minister of Youth and Sports to address us. Pang'ono mutiyankhule zokhudzana ndi msonkhano uwu makamaka nkhani ya Malawi 2063, MIP 1, and going down the ATM strategy. Kuti boma liutani woti mwachidule chifukwa agriculture walipo atiuza, tourism walipo atiuza, mining walipo mwachidule
tati yankhulani ngati mwini wake wansonkhana. Zikomo kwambiri. Yeah, so it's true, I'm the host for this summit. You can even see the chair that has been assigned to me, very different from the rest. Just shows that I'm the owner of this place, and I'm here to welcome my colleagues, whom I will refer to as my clients for the sake of this gathering. But honestly, we are so privileged and we are so grateful that we can have you, honorable ministers, to join us. The young people are here to hear from you on the various interventions that the government is carrying out, especially to turn around the economic fortunes of this country. So the Ministry of Youth is like a father or a mother who wants the best for his kids. And for the kids to have the best, the father comes up with a plan, a list of things that he wants the kids to benefit. And that's the National Youth Policy. And the first priority on the National Youth Policy is economic empowerment of the youth. And that is employment, skills development, and enterprise development. But for us to achieve this, we need to look at the areas where the young people can venture into so that we achieve economic empowerment. So government has placed the ATM strategy as a broader plan where we can have economic turnaround. So this morning, we have the three ministers, the Minister of Agriculture, the Minister of Tourism, the Minister of Mining, and are here to share with us the opportunities that are there in the ATM strategy so that the young people in this country can leverage on these opportunities and achieve the economic empowerment that we are talking about. So without further ado, let me now invite firstly the Minister of Agriculture just to highlight some of the interventions that are available within the Ministry of Agriculture as part of the ATM strategy that the government is focusing on. That the youth that are seated here, but also listening to us on various media platforms across the country and beyond, they can benefit from these interventions within the Ministry of Agriculture. We know there is Agicom, there is so many other things which the minister himself will be better placed to expound and explain and lay before us so that young people, we can take one or two and run with them. Thank you very much. Honorable Minister of Agriculture. Let's hear it
for the Honorable Minister of Agriculture. Honorable Minister, thank you very much for a warm welcome. Komanso ndithokoze nonse amene mwabwera kudzakhala nawo pa msonkhano umenewu kuyambira dzulo lero, ndipo ndikudabwa kuti simunatitane kuti tibwerere kuyambira dzulo chifukwa chani. Chifukwa zikuoneka kuti kuyambira dzulo zinali zinthu zokoma kwambiri, ndipo timasanana kuti zochitika. I hope muli panga invite kuti tikhaleponso. Minister of Tourism afuna adzavineko pang'ono, kadzapanga chani sitiudziwa, koma we hope kuti pamenepo eti zikoma kwambiri. Unduna wa zaulimi ndi unduna umodzi umene masomphenya athu a 2063 tikuyenera kuti tigwiritse ntchito mapulani amene tili nawo, cholinga chuma cha dziko lino chipite mtsogolo mu njira zosiyanasiyana. Chifukwa tikamakamba za chuma cha dziko lino sitimangoganizira mbali imodzi, koma timafuna kuti china chilichonse chikhale kuti chikuyenda bwino. Ndi chifukwa chake ku unduna wa zaulimi ndifosangalala kwambiri kuti achinyamata muli ndi interest yayikulu kwambiri kuti mukhale nawo mu gawo la ulimi. Sitinazioneko mu zaka ziwiri zimene zapitazi, zaka ziwiri ndi hafu tsopano ndili ku unduna wa zaulimi, kuona achinyamata akubwera kwambiri kufuna kuti apange nawo ulimi. Ndine mafuna ndikuthokozeni kwambiri chifukwa cha chidwi chimene mwaonetsa kuti mukhale nawo part ya transformation ya agriculture sector, komanso part ya transformation ya economy ya Malawi. Ndi chifukwa chake ku unduna wa zaulimi sindilankhula zambiri, ndifuna ndingopanga introduce for I'm sure kuti tikhale ndi mafunso ndi sindipanga preempt zambiri, koma no broadly ndiyakuti ku undunawo ifeyo taonetsetsa kuti tikhale ndi maplani after kumva kuchera kwa inu. Andi chifukwa chinanso chimene tabweranso kuti tidzakhale nanu, tikufuna timve zimene mukufuna. Chifukwa sitikufuna tizakhale ndi maplani aulimi koma osakhala ndi input kuchokera kwa inuyo. Chifukwa inuyo mmakhala pa ground, mmaona zovuta zimene mmakumana nazo, komanso chosangalatsa kwambiri achinyamata ngati inuyo mmakhalanso ndi masolution azinthu zina zimene ifeyo sitingathe kuzidziwa. Ndiye tipitilira kukhala nanu, kupanga nanu engage kuti mutiuze mavuto amene muli nawo, komanso tipitilire kupanga fine tune maplani amene tili nawo. Ndi chifukwa chake titamva kuchokera kwa inu ngati ku Ministry of Agriculture takonza maprogramu ena oti akuthandizeni achinyamata kuti zimene mukufuna ku ulimi zikwaniritsidwe. Chifukwa tikati tipange fulfill vision ya 2063 ya kuno ku Malawi, pafunika tiyambe kuyambirira kwenikweni kumene kuli nkhani kumene kuli nkhani ya access to financing. Pafunika mukhale ndi upangiri oyenera kuti mukhoza kupeza kuti ndalama. Pafunika mukhalenso ndi access to farm inputs, zipangizo mukazipeza kuti. Tikukamba nkhani ya mechanization, mukhoza kugwiritsa ntchito matractor kapena ma implements osiyanasiyana motani. Tikukamba nkhani ya commercialization, pafunika tisiye zomapanga ulimi kuti tizingokhala ndi chakudya, koma ulimi izikhala business. In fact, ulimi ndi business. Commercialization. Tili ndi issue ya productivity, kugwiritsa ntchito njira zamakono kuti mukhoza kumakolola zambiri motani pamalo ochepa, kuli irrigation, ma greenhouse and so on. Pali ma issue okhudzana ndi access to markets, pafunika mudziwe kuti mukhoza kulima motani. Tifuna aliyense asiye kumapanga ulimi, kulima nkumaganiza kuti adzapeza nsika, koma tifuna aliyense azipeza nsika kenako kulima kuti akapange satisfying nsika umenewo. Palinso nkhani yokhudzana ndi value addition, sitikufuna kuti tizingopanga produce nkumangodya osapanga add value. Chifukwa kuti economy yathu yende bwino tiyambe kuganizira za import substitution, tisiye zomangoyedanitsa zinthu kunja, koma tizipanga process zinthu zijamalayi momuno chifukwa tili ndi kuthekera. Tikamaliza import substitution ndi pamene tizikaganiza za exports. Ndiye zonsezi pali ndandanda umene tayika, ndipo ndikukhulupirira kuti mundipatsa mpata kuti tipange expand bwinobwino, koma no overview ndi imeneyi yonena kuti inu achinyamata tiyende nanu limodzi kuyambira ku access to financing mpaka kamalizira ku export.
china chilichonse pakatipa chiyende chikhale m'malo mwake. Tikapanga zimenezo ndiye kuti economy yathu kuyambira pa nyumba pathu ikhala bwino, mu community mwathu, mu boma mwathu, komanso dziko lonse la Malawi. Zikomo kwambiri. Thank you so much, Honorable Minister. Many Honorable Chizinkandawire amayankhula amati this session is about looking at the opportunities that are there. Sitikuzalemba buku la maliro kudandaula, but tione kuti kodi opportunities amene alipo ndi ati. Nanga ife ngati achinyamata opportunities amenewo titani kuti tipindule nawo. Ndine mafuna kuti Honorable tisanapite kwa Minister of Tourism mutangotiuza maprogram akuluakulu amene boma laika kuti kodi ndi ati, tikupanga chani, tayambira pati, tili pati, tikupita kuti, koma makamaka tikufuna kuti kodi chawo achinyamata maprogram amenewa nchiyani. Tikamata akikomo kodi ali mgawo kapenayi, tikamati tinena zinazo munena ichi munena nokha ifa nkambo kutchula apa ndikuti simunenaso, komano tikufuna kuti mutifotokozere ndi achinyamata abwere pati, achinyamata atani, achinyamata kapena angokhala kunyumba kwawo tikapeza komweko, kapena achinyamata atani makamaka. Ndithu zikombambiri. Poona kuti achinyamata ambiri ali ndi chidwi kuti apange business ya ulimi, ndizibwereza kunena kuti tikuchoka ku subsistence farming tikupita ku commercial farming. Izi za subsistence farming sizitithandiza ndipo sizitithandiza kuno ku Malawi, ndiye pafunika tikhale focused pa commercial farming. Koma commercial farming kuti iyende pamafunika access to financing, pakhale ndalama. Izi zoti mukupeza matumba awiri atatu 4 afetereza, izi ndi subsistence farming. Ndi chifukwa chake taika ma program amene akupanga target achinyamata kuti mukhale ndi mpata opeza ndalama kuti mukhoza kupanga business ya ulimi. Osati muzikapanga ulimi ngati business ayi, koma muzikapanga business ya ulimi. Choyamba ndi ndalama zimene taonjezera ku program ya NIF, ndipo posachedwa apa anduna za ulimi akufotokozeransoni kuti aonjezeranso kachikena. Chifukwa ambiri mwa inu pokambirana dzulo ndi lero mmakamba za NIF ndipo mmadandaula kuti ngongole simukuyipeza. Ndikunama ngati ndizona. Ndiye ifeyo ngati atsogoleri timamva ndi chifukwa chake timakakambirana. Ndalama za NIF zinamba kandi 30 billion, zinakwera zinafika pa 70 billion. 70 billion cholinga timafanira tipange target achinyamata 70,000 kuti akhoza kupanga benefit. Koma ndalama 70 billion je yachepa. Ndi chifukwa chake Minister of Finance abweraso akufotokozerani kuti aonjezera motani. Cholinga tipange meet ma needs amene muli nawo. Ndiye timadziwanso kuti achinyamata ambiri temakamba nkhani za collateral, iniyo mulibe choti mukhoza kugwiritsa ntchito ngati collateral. Ndi chifukwa chake pali ngongole za NIF tachotsa collateral kuti iniyo ngati muli ndi umboni kuti muli ndi malo oti mukhoza kulima ngati mupanga ulimi. Chifukwa NIF ndi ndalama za mabusiness osiyanasiyana, ine ndine wa agriculture ndikamba za agriculture. Ndi chifukwa chake pali agriculture loan, farm input loans, zoti simufunika collateral. Mutotenga mpaka na 1 million kwacha yosafunika collateral ina iliyonse, mukapanga business yanu ya ulimi kuti zikuthandizeni. Ndiye ndalama zipitirirabe kupita ku NIF chifukwa taona kuti achinyamata ambiri mukuyifuna ngongole imeneja, mukuona kuti kuthandizani. Kwa amene mukufuna ngongole za NIF magawo ena ndi ena, imene ndi nkhani ina, ma opportunity amene aliponso. Koma kwa agriculture farm input loan yonjezekera ndi cholinga chakuti mukhale ndi ndalama zambiri kuti mupange business ya ulimi moyenerera. Number 2, poonetsetsa kuti commercialization ikuchitika ku agriculture ku nduna za ulimi.
paliso ndalama zina zimene zikuperekedwa muli ndi mpata oti mukhoza kupanga access ndalama ku program ya agriculture commercialization. Ku nthawi yoyamba m'Malawi muno ku agriculture kwapita ndalama zoti sizinaonekepo chifukwa ku Agicom kokha ndi ndalama zimene tikulandira kuli ndalama pafupifupi panopa zionje sabata ikubwerayi. In fact lachinayi ndikumananso ndi mmodzi mwa development partners afuna aonjezereso ndalama zina za ku Agicom. Panopa tili ndi 600 billion kwacha, 600 billion kwacha imene kuperekedwa kwa wina aliyense amene afuna kupanga business ya ulimi kuphatikizapo inu ya chinyamata. Ubwino wake ena mwa chinyamata anamba akale kupindula, modzi mwa iyo ndi wakhalapoyo. Ndiye zimene tikunenazi sitikunena zoti tingokusangalatsani koma tili ndi umboni. Pali gulu lawo, pali gulu lina akupanga ma greenhouse abwino kwambiri msewu wawo kunsalu. Ndili ndi list ya chinyamata ambiri anapanga benefit Agicom ndipo apitilirabe kupanga benefit inunso mukhaleso mu gulu limenelo. 600 billion kwacha ili available kuti muthandizike ku Agicom. Number 3, tili ndi Mega Farm Support Unit. Ena mwa inu kumene mukuchokera muli ndi minda 20 hectares and above. Ngati muli ndi 20 hectares and above, pafunika mupange apply ku Mega Farm Support Unit. Kumeneyo kumukhoza kulandira ndalama zoti zikuthandizeni kuti mupange business ya ulimi. Ndipo ndalama za ku Mega Farm Support Unit zipitilirabe kuonjezekera chifukwa tifuna achinyamata ambiri mukhale ndi access ya ndalama mukapange business ya ulimi. Kuli NIF, Agicom, Mega Farm Support Unit. Sitinasiye pomwepo koma tigwiranso ntchito ndi mabungwe osiyanasiyana kuphatikizapo bungwe la AGRA amene ali partner wa National Youth Council of Malawi. Kumenekonso kuli ndalama ngati sindikulakwitsa pafupi 60 billion kwacha. 60 billion kwacha yakuti achinyamata mukhale ndi access ya financing kuti mupange ulimi. Kupatula pamenepo tilinso ndi bungwe la IFAD. IFAD tili ndi program imene imatchedwa SAP. Panopa tili phase 2. Apereka ndalama pafupifupi 93 billion kwacha yoti mukhoza kupanga access financing mupange ulimi oti zikuthandizeni pa moyo wanu wa tsiku ndi tsiku. NIF tikuchoka pa 70 billion kwacha ikuonjezekera. Agicom 600 billion kwacha zikuonjezekera. Mega Farm tili pa 20 billion kwacha ndipo atipempha kuti mid-term budget iyi tipempheso zina aonjezere. AGRA 60 billion kwacha yoti achinyamata mupange access financing. IFAD ku SAP 2 93 billion kwacha yoti mupange access mupange business ya ulimi. Pa ndalama zimene ndatchulazi tikufika kale pafupifupi 900 billion kwacha imene ili available kwa achinyamata mupange access kuti mupange business ya ulimi. Mukakhala ndi access ya ndalama zimenezi ndiye kuti tizikamba za increase in productivity, pakhalanso kulemba ntchito anthu, job creation, pakhala ndalama zimene muzipeza ma profit, wealth creation. Mukatenga ndalama mufunika muonetsetse kuti pali value addition ikuchitika ndi cholinga chakuti tipange import substitution. Ndipo takupezeranso ni misika yakunja imene panopa pafunika mukapanga produce simuzivutikanso kuti kodi mukapeza kuti nsika. Taonetsetsa kale kuti pali domestic market komanso international market. Cholinga tizipanganso export kuti ndalama zakunja zizipezeka. Amenewa ndi ena mwa maprogram amene takukonzera ana achinyamata. Tifuna kuti mupange access financing imeneyi koma ndalama zimenezi sikuti zizingobwera kukakupezani mukakhala ku nyumba iyayi. Ndakupatsani information ndipo tionetsetsa kuti tikupangeni lead
pogwiritsa ntchito National Youth Council ali ndi database yanu akupatsani ma contact bwinobwino cholinga kuti mupange access finance imeneyi. Koma sizikutanthauza kuti aliyense alandira chithandizo nthawi yomweyo. Ndalama zimabwera zimatha, timapanga replenish zimatha. Ndiye ngati simuthandizika panopa, it doesn't mean kuti simudzathandizikaso. 10 yanu ibwera. Ngati mene zatichitikira kwa anthu ena zaka zambuyomu, akadesi anathandirako, atachoka amenewo analandiranso ena, aliyense azikhala ndi 10. Ndiye musamakwiye ngati 10 yanu isanafike nthawi imeneyo ikupezani, chifukwa timathandiza mmene ndalama zizibwerera. Ndikukhulupirira kuti ndafotokoza ma opportunity amene alipo, ndipo tipitiriza kukuwuzani kumbweleza kuti musamakhale ndi moyo opanda chiyembekezo, hopelessness. There is hope in the agriculture sector. There is hope in this country for young people who are interested to go into agriculture, to make money, to contribute to the wealth of their homes, as well as to contribute to the wealth creation of this nation. We are here to serve you. Let us know how we can serve you better. Ndichifukwa kitabwera kuti tidzamve kuchokera kwa inu pamene zinthu sizikuyenda kuti tikonze kuti masomphenya anu ku nduna wa zaulimi akwaniritsidwe. Zikomo kwambiri. Alright, tamva kwa eni yake ya zaulimi. Mkulu wa zaulimi kumalawi kuno ndamene. Nde sikuti so mukaita kuti iyayi tamva kwa mwini wake. Agekomu 600 billion ilipo. Koma zokuti tipange access motani information imeneyo mukhoza kuipeza kumalo osiyanasiyana. Atiuza mwina nthawi ina kuti kodi aitipeze kuti makamaka. Tibwera kwa iwo ngati iwo ana minister koma tipita atiuza kuti tipite office iyo ndiyo kuti tikakugode meta nela moja mwayi so tipeza tili ku nyumba tili mablanketi titagona. Yeah, tiwena tidzuke tikausake. Tili ndi udindo ngati Chinyamata kulondola kumene ma opportunities akupezeka. Zikomo kwambiri Honorable Minister of Agriculture for that detailed presentation. In that order, anduna athu zokopa alendo. Tukopa alendo kumalawi kuno zili pati. Tuutani. Achinyamata akopa nawo alendo. Boma like ndondomeko zitizo kuti ntchito ya zokopa alendo itukuke mdziko muno. Alendo nda amene to amabwera ndi forex. Akamabwera pa airport sabwera ndi makwacha. Amabwera ndalama zakwawoko, kani ma dollars, kani ma euros, kani ma pounds, kani rands, nda alendo. Tuutani kuti tichite boost our tourism industry komanso kuti achinyamata atani kuti apange nawo ma business zokopa alendo kapena kuti udindo wawo ndi otani. Honorable Minister. Zikomo kwambiri. Poyamba ndimafuna ningukonza ndakonze a host yathu anduna ona za Chinyamata akuti wo kunoko ndi kwawo. This is mine. I own this place. Ndiye yo abanga haya la kwa ineyo ndi asanyade kwambiri. Abanga haya kwa ineyo kuti atibwerese kuno. So this is my place. So you are in my place. Ndifuna ndikuthokozeni a moderator komanso nduna zonse kuti tapezeka malo ano. Ndipo ndidandaule nawo ndathandizire anduna kudandaula kuti simunatani dzulo bwanji kuti tibwere malo ano. Tinakayipatsa moto chifukwa ife ndi ntchito yathu imeneyo. Choyambirira ife kunduna wathu tili ndi ntchito ziwiri zofunikira kwambiri. Choyamba nchonena kuti tikakope alendo kuti abwere kuno. Ndipo ntchito imene timayigwira mokhulupirika nonsenso mukudziwa. Koma chachiwiri nchonena kuti tikakopa alendo akubwera udzaona chani. So we do destination marketing, imene timapanga advertise, kupanga marketing chani. Then anthu omukakopa agundika akomedwa kuti abwere ku Malawi. What are they going to see? So the second thing is product development. Ndikuyankhula izizi chifukwa chani? Mukaona bwinobwino muona kunena kuti nkhani zokopa alendo they cut across all sectors of the economy.
So tukuyamba pamene munthu wapanga chisankho, the person has decided to come to Malawi for holidays or whatever it is that they want to come and do here. Mpaka pamene akunyamuka kumapita, the entire value chain pali zinthu zambirimbiri zimene zikuchitika zimene I want to articulate, but most importantly ndifuna ndionetsere kunena kuti how can a young person kapena young people get engaged within the value chain or ecotourism or the ecosystem of tourism development in our country. So number one, the accessibility. Number one, the attraction. So how do we attract young people? How do we attract people to come to our country? How do young people get engaged in attracting and to Kudabwere? So for example, young people are the ones that are savvy in terms of digitization, innovation and doing all sorts. Mukwisa bwanji ntchito social media. Tukungoikapo zolaula, kapena kungokamba mabodza, kapena kungokamba gist or scandal imene yachitika. How exactly are we utilizing social media? We need to start using social media to attract people to our country. Koma tukulemba vojani, every single day tukungolemba za negative. Nobody would want to come here. Kumalawi watu kulicha kujakuta. Kumalawi watu nkumene kuliza. Access today's The Daily Times newspaper. What about yesterday's? Visit www.times.mw/e-edition and subscribe to E-Times. Advertising or attracting people to come to our country. Panoba, where we are now, tafika ba numbers amene tinali before COVID-19 came. Tapanga sapasi so ma pre-COVID-19 numbers. Alendo akubwera kwambiri kunoko. But when you look at those numbers, ikuoneka kunena kuti 60% of the people that are coming into Malawi, they are coming here for business. Tufuna kuti ndi akamabwera ku business akupanga spending drama zambiri. Chifaniro ta akubwera mostly muna alipirira kale ma company yawo, akubwera kuzakhala ku BICC, akakhala ku Mount Soja, akakhala ku Capital Hotel, Mzuzu Hotel. Koma anthu amene amabwera for adventure, people that come for fun or adventure, they don't want to stay in big hotels, 5-star hotels or 4-star hotels. They want to do camping. They want to stay in my places and they are unconventional because they want to experience a certain life that they are not used to. I want to tell you young people today, culture is a place of power. Culture is our heritage. The thing that separates us from somebody that is from Zimbabwe or Zambia is chikhalidwe chathu, our culture. Are we embracing our culture? Ndikayang'ana munomo, sindikuona kuti chikhalidwe chathu ndichiti chinenga ndine ntonga. Sindikuona munthu amene akuoneka ngati ntonga apa, kapena munthu amene akuoneka ngati myawo, kapena munthu amene akuoneka ngati ngoni. Why is that? We need to ensure that we are attracting people based on the foundations of what culture gives us. So kwayambirira tikuyeneka kuthandizira ife yachinyamata because we are digitally savvy. Tilife ndamene timata kuyuza internet and all of that. How are we leveraging on technology, our innovative abilities? Tukuzigwisa ntchito bwanji. Tili ndi anthu oimba, our creative industry, musicians, poets, all of those people. How are you using those things to attract people to come to our attract anthu aja abwera ku Malawi. Abwera bwanji ku Malawi. That's the second thing, accessibility. Akuyeneka kwere ndege. And that's the information that we need to use ifeyo. We need to use out there kuti anthu abwere ku Malawi kunoko. Akafika ku Malawi kunoko. So we have a person like Travel with Mavis. We have Kobe there. I mean ntchito yawo ndio onesera anthu nati if you want to come to Malawi to sample these things, this is how you get to Malawi. This is how you get to Mulanje Mountain. This is how you get to Malape Hills and all the tourist attractions that we have in the country. But now akapita kumene kuchako kulijani, my amenities. What is there? And that's a product development aspect that we're talking about. Now, why am I explaining all of these things? I'm explaining all these things because in each one of them, there are opportunities that young people can create my businesses within that value chain.
mukhoza kukhala ma tour guys haya ina nduna napanga za public health, how can I engage in tourism? It was right in this room when the president of the republic, his excellency Dr. Lazarus Chakwera, said kuti ndizolakwika zonena kuti wewe ndiwe dokotala uzina kuti sungapange business ya ulimi, fore ndiwe unapanga za public health sungapange business ya zokopa alendo, ndizotheka ndithu. What our degrees do for us, they just separate us from the person that didn't go to school, but our degrees make us understand things a little bit better. So unapanga degree or whatever it is that you did, but go and study language, go and study Spanish, French, Portuguese, because tinde alendo amama choka kumene kwa mama mankhula ma languages ngata amenewo akufuna somebody should be explaining to them in their local language on those things. So simunganene kuti ayi ife siti kwaona ma opportunities, just that panopa we need to demystify what tourism is all about. Kale tinkaona ngati kuti za tourism zikapena zokopa alendo za azungu, kuti azungu amabwera kuno kokasambira kunyanja. Ndizolakwika zedi kuti munthu abadwire mu Mchesi nkawalemu apezeka zonera kufika mpaka kukwatiwa kumabereka ana kunyanja sana kafikeko, pamene nyanja ndi atose amalawi 20 million. Nzolakwika. Ndiye ife tikuyeneka tizipanga zinthu zimene wina aliyense kaya amagwira ntchito yotani kaya amatani azikwanitsa kupita kukapanga zimene kakaona zokopa alendozi, because it is only when you have experienced these things when you are able to sell it to other people. Akuti charity begins at home. Ndizolakwika kapena mwiko kuti wewe uzipezeka zoti ukamba zinthu zimene wewe unazipanga experience, nzolakwika ndithu. Ndiye ife tikumanena kuti koma kuti zimene zizitheke achinyamata akuyeneka pa atengepo mbali. Number 2, nkhani ya innovation ndi technology. Kulima applications ambirimbiri amene achinyamata akupanga. Panopa ndaona even apanga application ya dating, akuti kuti upeze munthu chibwenzi mabanja aphweka ndithu, akupalima app osiyana-siyana. Why can't you create an app yonena kuti munthu at a click of a button azidziwa zonena kuti ndi 50,000 kuti ndingapite kutiko, ndi 100,000 kuti ndingapite kutiko, kodi mukuti kumalape hills basi timakakwerera pati, kapena kumulanje mountain zimatani, all those applications, because young people are the agents of change. We deliberately centered young people pa MW 2063 fikati madziwa zonena kuti mwina ena afisi zakhalako, koma inuyo amene you are seated under the sound of my voice nda amene musatenge dziko likupitisa ku 2063. Koma ngati simuyamba panopa, you shouldn't just be beneficiaries. Kamene zonena kuti tiziyamba ndifa Malawi, si tinazonena kuti inuyo ndoti mukuyeneka mu basi mzingonyamuka kupita kunyanja. You need to be muzipanga benefit from tourism industry. But how do you benefit from tourism industry? Muyambe inuyo. How do you start that? So for you, you can establish my tour guides companies. If even me personally, I will personally support you. Just yesterday, I got a call from a minister of Lesotho, wa transport and public works. Akuti ndikubwera ndakazanga December to January. Ndikufuna ndipite ku Malawi, Zimbabwe ndi Zambia. Ndifuna monithandizire kuti amene angatithandize kuti andikonzere holiday ndani. Ndatenga nyamata wina kuti athandizire kuwapangira holiday package. Those are the things that we are talking about. So for me, I'm saying, if you have not started, zimakhala zovuta kuti munthu abwera zakuthandizire. Ndiye mukuyeneka kuti muyambe. Number 3, pali nkhani yonena kuti munthu jawabwera amayeneka kuti aje chakudya chochokera kuti. Ndi pamene pali kulumikizana pakati pa ife ndi agriculture. Munthu chakuyeneka aje, koma aje achani. Akabwera kunoko munthu wa ku Italy, tisamatope ndi kumpasa zakudya za ku Italy, Italian food. For what? Mpase ni nsima ameneyo. Mpase ni chigwada ameneyo. Because like I've told you, culture is our place of power. Ndeti samapange nazo manyazi. Ifa Amalawi itu timapanga manyazi ndi chikhalidwe chathu. Ndikavale zimene ziza anthu akandiseka. Ine ndandu nawa tinapita kukomesa meeting ya kukomesa. Tinavala zirundu. Koma I'm telling you kulowa timakanga timabhite kwina alo watu mu conference mwe. Alese umakutisangalira. Alese umafuna kuti ajambulise nafe. Aliyesa atavala suit. Ife tinanena kuti yayi. Meeting imene ndi yakomesa tili ma Africa ukauka munomo. Tivale masuti chifukwa chani. Njimozi mozo olefe tavala mola kuikati panopo. Ndona bochangana muna wanda amene avala zoti thandizira kuti tione kuti ichi ndi chikhalidwe chathu. And that's what I'm saying. Tisamachite manyazi ndi chikhalidwe chathu. So for me, young people, mukuyeneka mupange engage value chain yonse ya tourism mpaka munthu pamene akutani akumapita. Timafuna ma translators. Timapeza kuti tilibe zimene zijazo. Ndiye mukaonanso ngati mahotelo. Mupezeka zonena kuti anthu olontafusa papa kutenga microphone kuti ndangati amene munaganizira pozo ndi mufuna mukapange ntchito zokopa alendo. Ambiri munena kuti ayi nonse munatini mukafuna mukhale dokotala, lawyer, chani. Simafuna kugwira ntchito za zokopa alendozi. And yet nomwenu mukapita ku mahotelo mmakadandala kuti yeah, service is very poor. Service ikhala bwanji very high pamene kumene kwakoso munapitise kwa anthu amene ali ma degree abwino. Muzipezeka zonati makapanga ma degree anu koma mukakonde kukhala kuti ineyo ndifuna ntchito yanga ikakhale imeneyi. Umamuona weta wina kuti koma ameneyi akuenjoya ntchito yake. Koma mukumananso ndi weta wina kuti mabale chakudya chimene wandipasa chisachiyavulira chifukwa cha mmene akukupangira treat. Ndeti ufunika zonena kuti ife timapereka ma training ndi Malawi Institute of Tourism, MIT, komanso tili ndi ku Mzuzu University ayamba ayika a whole
department faculty of hospitality kumene tikuphunzitsa mpaka even at PhD level panopa pa masters level koma I think akufika so ku PhD level anthu magwira ntchito imene ya hospitality management. So yenza kuzona kuti ifeyo tikuthandizira masomphenya a dziko masomphenya a president a dziko kunena kuti ATM strategy kapena ntchito zokopa alendo ntchito za ulimi ntchito za migodi ndi zimene zidakhale pakatikati ponena kuti Malawi akapite kwakhala ozimirira payekha pa nkhani za chuma. Mwina in an overview ningoyankhula choncho I'll take specific questions tikamapita kutsogoloko zikomo kwambiri. Hi, Nindingori Dzivere Ntolo. Honorable Minister of Mining, ndikupempheni nanena poyamba pacha kuti anthu kuti maona ngati kuti izizi za migodi izi ndenza azungu. Chifukwa kuti azungu ndi amene timaona kuti atenga masampo apita nawo kunja akayeza miyala anyamula akayeza apita nayo kunja achinyamata athu akata achite akaphwanye kuti miyala pena pake akuti illegal mining zititani kodi achinyamata kuti titenge nawo gawo pa nkhani za migodi kodi zikutikhudza kapena ndizoona kuti izi nzazungu kapena mabige okhaokha makateo okuti iweyo kuti ulowemo mu mining uyene ochite gogoda kwa ena ake titana achinyamata kuti titenge nawo gawo maika ndondomeko zotani ngati boma ku nduna wanu komanso ku authority ya mining. Zikomo kwambiri Honorable Minister. Zikomo kwambiri choyamba ndithokoze kuti tikhoza kukhala ndi mwayi umenewu odzayankhula kwa achinyamata. Ndimafuna ndinene pano kunena kuti anthu ambiri amaona ngati za migodi kuti anyamata sangatenge nawo mbali koma kumene anyamata afunika athamangireko panopa. Why am I saying that? Because tithokoza president athu Dr. Lazarus Makathi Chakwera chifukwa adaganiza mozama kuti kwa nthawi yayitali ntchito za migodi zinali zobisika sizimaonekera kwambiri kuti kodi zikuchitika motani mdziko la Malawi. Chifukwa chake kwa nthawi yayitali Minister of Mining was not there. Inali a department under other ministries. Komano zatengera this current regime under the leadership of the president kuti mining ikhale a standalone ministry. Ncholinga chonena kuti tikhale ndi focus yokwanira pa nkhani za migodi. Tikabwerera mbuyomu kauniuni amene adachitika mdziko la Malawi adationetsa kunena kuti tili ndi miyala yochuluka kwambiri ndipo almost every district ili ndi miyala ya mtengo wapatali. Ine nthawi imene ndinkakula ndinkadabwa kumanena kuti kodi dziko la Malawi lili ni vuto la mtundu wanji chifukwa timamva nkhani ya migodi ku Tanzania, nkhani za migodi ku Mozambique, nkhani za migodi ku Zambia, koma pamene ku Malawi kuno sizimaveka kwenikweni ndezimaoneka ngati kuti kwathu kuno miyalayo tilibe. Koma kunena chilungamo akuluakulu, we have almost every mineral that is there in the world. Fo chake panopa tukamba zonena kuti rutile amene tinayo ku Malawi kuno kukasiyaku, it's the largest deposit in the world. Largest deposit in the world. Ndiye ine ndithokoze kunena kuti chinakhala cha mtengo wapatali kuti anzathu panga organize this conference aonetsetse kuti ATM ibweremo chifukwa chonena kuti tufunika tiyendere limodzi. Nde choyambira chimene mafuna ndinene chonena kuti inu achinyamata muli ndi mwayi wonse just because mining is still a greenfield for us in Malawi. Nde ma opportunities there are plenty. Choyamba chonena kuti tione kuti tikamaka pa nkhani ya miyala ya migodi in different levels. Palipoyambirira kumene timayatcha amene tima small scale miners amene amapanga za miyala ing'ono in terms of size koma not kuti ing'ono in terms of cost. Ndi miyala ya mtengo wapatali, miyala imene tikagulitsa imabweretsa ndalama zambiri. Ndiye chimene dziko la Malawi lidachita nchonena kuti nkhani ya miyala ing'ono imene timatcha gemstones amene akhoza kukhala ndi mwayi opanga nawo ntchito imene iyi ndi amale okhaokha basi, no foreigner. Ndipo pamene popo mundimvetsetse amene angatenge license yopangira ma gemstones it's only Malawian.
andi ndithokoze kunena kuti anyamata ambiri atenga malayisensi amenewa ndipo akupanga ndithu mining imene ya gemstones. Komanso ndimafuna ndinene pano nokuti suti ndakumangani bribe ifeyo kuti ine mzimayi ndikhoza kubwera pano wakunduna wa migodi nkubweranso mzangayi nkukhalanso mtsikana amene apanganawo za miyalazo. Koma just to show you kunena kuti anyone can do anything. Fuka chake, she's here, she has braved herself nokuti inenso za miyalazo ndikhoza tani ndikhoza kupanga nawo kusonyeza kuti wina aliyense muno akhoza tani akhoza kupanga. Nde ma gemstones iwo alipo Malawi muno ambiri, ena tavako nkhani ya marubi tili nawo Malawi muno ochuluka, ndipo inuyo muli ndi mwayi kuti mukhoza kupanga nawo zimenezo, mukhoza kubwera kudzatenga license imene ikhoza kuthandizirani kuti muthe kupanga nawo zimenezi. Level ine ndi ya medium scale imene ambiri amapanga makwalewa ali pa level imeneyo, ambiri amene akupanga ko ali pa level imeneyo. Nzothekaso achinyamata kupanga participate pa medium scale mining. Level ina imene ili yayikulu ndi ya large scale mining imene ndiye imakhala migodi ikuluikulu. Komanso kumene kwako kuli mwayi wonena kuti achinyamata mukhoza kutenga nawo mbali. Inde mwina zikhoza kukhala zovuta kuti mukhale ndi mgodi chifukwa tikamakamba ntchito ya za migodi imafuna ndalama zambiri, it's capital intensive. Nthawi zambiri mwina tikhoza kupeza kuti ifeyo ndalama zimene zoti tikhoza kukhala ndi mgodi wathu wa large scale nzotani nzovuta. Koma mwayi uliponso ngakhale ku large scale mining iko. Why am I saying this? Ifeyo ku ntchito yathu ya migodi tapangira dala ndithu kunena kuti anzathu amene azibwera kuchokera mayiko akunja kudzapanga ntchito za migodi Malawi muno aonetsetse kuti akulemba ntchito Amalawi, asabweretse anthu ambiri kuchoka kunja ayi, koma anthu ambiri akhale chani Amalawi anzathu. Komanso ngati pali expertise ina imene noti sangayipeze ku Malawi kuno ibwere koma mwakanthawi kochepa, so that the skills transferring to Malawians. Nde inuyo ngati achinyamata muli ndi mwayi wakuona kunali kuti kodi ma expertise amene akufunika ku migodi iku ndi art. Because I will give you an example of mene ili project yakasiya Lutael. Project manager ili mine life ya 50 years. Kusonyeza noti akayamba mgodi wedi mwana akhoza yamba standard 1 nkuphunzira mpaka nokafika ku college nkukapezeka somwayi wakagwira ntchito kuti ku mgodi umene uchi. That is kuti which are the courses that can help us kuti tithe ukhala ndi ma skills amene they are required for us kuti tikagwira ntchito ku mgodi iko. That's what we need. Panopa ngati kunduna wathu tikukambirana ndi azathu ama university kuti tikhale ndi ma tailor-made courses amene achinyamata athe kumatenga amene atithandizire kuna kuti our youth should be skilled, so that tikamanena tikamauza azathu amakampani one kuti ayi mulembe ntchito ya Malawi tikaona kuti we have readily available skilled youth that are going to be employed ku migodiko. Ndipo pesa pano patangoyamba kumene what we are doing kunena kuti ngati mwachitsanzo tapereka license kwa azathu amubasi ncholinga chona kuti iwo athe kukhala ndi akamapanga kosi yawo ya ku mining akhalenso ndi hands on experience kuti achinyamata aja amene aphunzira kumene kuja azitha kupita on the ground and they should be able to have hands on experience on the ground. Zimenezi nzoti tiyesetsa kuti zichitike ma university onse, kaya ndi ku University of Malawi kaya ndi ku MUST kaya ma university onse amene they are interested. Ifeyo we are going to deliberately assist them kuti akhale ndi ma license otakhoza mathandizira achinyamata. Komanso not only that, for ma skills at pa ma levels osiyana-siyana. Ndipo ali ma skills ena amene mwina sochirofunika kukhala professional. Ndetu tikukambira naso ndazathu ativeta kuti ma technical colleges mwawo zamiyala ziso zitani zibweremo. Ncho ndingonota anyamata amene akuphunzira ku ma technical colleges na also they should have that know-how. Akamaka panga graduate akaona kuti aliso ndi some kind of skill imene akhozopita ukagwira ntchito ku migodi.
komanso mwapaderadera tikufunitsitsa kuti tikambirane ndi anzathu a Ministry of Education. Ananena pano ino kuti yayi akamapanga curriculum review ife tufuna kuti zamigodizi bwanji titambo maphunzira ngakhale bwino ku primary. Mwana azithu amadziwa kuti ineyo tu kwathu kusalu lutayo tu mukambayi tampondaponda usadziwa kuti nchani. Timangoponda vula ikabwera mangodaba kuti timiyala tonyezimira koma usadziwa kuti ndi chani. Koma ndikhaona kuti tidaphunziriratu tikadadziona kuti alutayo nduti ndi uyali apa. So we want to make sure kuti anzathu a Ministry of Education akamapanga curriculum review yawo atithandize to start introducing mining as a subject that can be learned ku school kuyambira ku primary, secondary mpaka ndakena kuzisipita ku macollege ko. Ndekuti ana athu azikhaona kuti akudziwiratu inuyo ndekuti mukhaona kuti mukutani mukuzidziwa za migodizi kuti ziyenda bwanji. Mwayi wina umene ulipo ndiwanena kuti muchandinanena kuti mukhoza bwera udzatenga license. Panopa nkhani zambiri zimene zikuchitika mwina zimene inu zakhala zikufikirani ma social media ndi nkhani yone kuti ili goma ini kupangiwa kuti kuti ili goma ini kupangiwa kuti kuti kukambi kuli golide mwakuti chimene ife tikupanga nchonena kuti we just want to bring an alternative. Chifukwa tiudziwa kunena kuti ambiri amene amakhala involved ndi ma youth. Chifukwa kunena chilungamo ndapitako ine masites osiyana ambiri. Ntchito imene machitiko amene gogo si anthu akuluakulu ayi. Ndi anyamata amene amatani amapanga ndipo takumana nawo tawaona. So what we are saying kunena kuti can you just come and take a license? Mukatenga license yanu ija tikupangeni mukhale magulu. We have already started to forming cooperatives. Ndatufuna mukhale ma cooperative. Mukakhala ma cooperative mmene mumu we are already discussing with azathu anifi kuti asangopanga concentrate on agriculture. Komano ngongolezi chakupereka zicha aperekeso ngakhale ku ma cooperatives awa amene akuzipanga za migodi. Ndekuti mukakhala ma cooperatives anuwo link you ndiye anzathu amene akhoza kubwereka ndi ndalama kuti muthe kupanga ntchito zimene zibwinobwino. Not only anifi komanso we are also discussing with the financial institutions ama banki. Mukumbukira ndithokoze kunena kuti imene tinali ndi the inaugural mining investment forum youth munabwera. You were part of that. And we are discussing with the financial institutions that came during that time kuti na also athe kupereka mwayi wakuti mukuthoma katenga ngongole kuma banki umene kuku nchoninga kuti mukhoza kupititsa patsogolo ntchito zanu za miyala. Ndipo this week we are going to be meeting in the Eco Bank amene aonetsa kale chidwi kuti kuti apatse proposal how they can be able to support the already formed cooperatives. Ndeti ma cooperative amene azibwerawo we will just link them to them kuti kuti atha kuwathandizira kuti apereke ndalama zimene zikufunikirazo. Komanso china chimene tapanga mwayi wina umene ulipo ndiwanena kuti anzathu awa amene abwera who are doing large scale mining or medium scale mining amene akupanga migodi imene iyi tawauza kunena kuti akamapanga ntchito yawo aonetse kunena kuti akupereka mwayi kwa Amalawi kugula ma shares from those projects. Ndekuti inu yonso ngati anyamata mukhoza kugulako ma shares kumeneko. So just be on the lookout. Akapanga announce, go for it. Share siyo dula hai. Mashare amakhala ochipa koma nthawi zambiri anthu ufe timapanga resist. Sitifuna kuti titani tilowe nawo mmene momwe. Komano if you hear stories of those that risked and bought shares panopa ambiri akuchita bwino. Then mafuna ndikupangeniso encourage kuti there is that window, that opportunity kuti you can buy shares from these mining projects and you can be able to be part of those projects. China mwayi umene ulipo ndiwanena kuti pamene ntchito ya migodi ikuchitika chifukwa zikutheka ndithu. Mukumbukira inu posachedwa patasayina na migwirizano ndi makampani angapo panopa tili ndi mining development agreement ndi Lotus amene they are reopening Kairekera. Tili ndi mining development agreement ndi Global Metals amene they are going to be mining niobium ku Kanyika Mzimba South. Komanso tili ndi mining development agreement ndi azathu a Mkango amene they are going to be mining rare earth ku Palombe.
komanso tili ndi makampani awiri amene wanena kuti ife we don't want a mining development agreement, we're just going to use your laws as they are. Ndi Lindian Resources Limited amene they're going to be mining monazite ku Balaka. Komanso azatu Amaway company amene they are going to be mining heavy mineral sands ku Makanjira. Amene wanena kuti ife we're going to use your laws as they are. Ndekuti ndi 5 big projects that are already on the table. Amene inuyo muli ndi mwayi operekera ma services osiyana siyana. Because let's not just think about mining here, komano there are other services surrounding the mining. Ndemukhoza operekera nditu catering services, transportation services, consultancy services, so many other services, and logistics whatsoever. Mwayi umenewo ulipo inu achinyamata kuti mukhoza kutha ukapanganawo za migodizi through these other services. Ndimafuna ndikupatseni mwayi umenewo kuti nditu zikutheka nditu under this current regime kuti mining has been put on the map. Ma reforms ena achitika kale kunduna kwathuku. We were talking about kuti mwina nthawi zambiri kumbuyo uko zimavuta kuti tifike pena kuti license ija yafika poti yatuluka. Kunalika bureaucracy, so many things that were happening. Komano we have established the Malawi Mining Regulatory Authority. And Ipanopa, it's there, it has its own offices, and you can go there and visit them at Mukulu House. They are going to be able to assist you. And tawauza unamuli hapa ncholinga chona we should expedite all mining regulatory processes. Ncholinga chona kuti wina asamada ndolo kuti zikutenga nthawi kuti tengera license zikuima apa zikutani ayi. Koma unauti ni mukafuna katenga license uja mupite mukatenge sanga kuti muyambe kugwira ntchito yanu. And one thing that we have deliberately done with that regulatory authority, ndikike a representative of the youth in the body. Muli Nsikana Lolini Nyasulu, amene she's there representing the youth. Cholinga chona kuti niyo mudziona kuti we are working hand in hand, we are together in this. Because ineyo ndikudziona kuti migodi kwakulu ni ntchito yanu. Komanso china chimene panga chonena kuti kwa nthawi yayitali mining not only in Malawi, komanso in all these other countries, many they are already well advanced in mining. Ntchito imene machitika yonena kuti kwambiri the raw materials going outside the countries. Zijama nena zinoti ayi masamples etani oloka pena mining yekuti atenga license, they have started the actual mining. Ndekuti makaona kuti ma raw materials mangopita outside the countries or outside Africa. But what we have done now, no, we want to do beneficiation within the country. Ndebali mwayi wonena kuti kukozo kaso manufacturing ma companies ena, ma refineries and all that zimene zikoza so kuchitika konkuno ku Malawi, all in other neighboring countries kumene ife tuziona kuti awawa we can easily have an agreement with them on job creation issues kuti Amalawi atoka kugwira nawo ntchito kumeneko, rather than going outside the continent of Africa. Chifukwa kuti zipite ku outside Africa, it's difficult for us kuti tikhoza kana on the agreement ya kuti we can export labor to those countries. Koma within our neighboring countries, it's easy. Ndenga titi ndi refinery ga Zambia, we can have an agreement to say, okay, if we are going to be using a refinery, and then this percentage of our youth should be able to be employed in this refinery. So these are the things that we are doing. I can go on and on and on because this is a new, a new sector that needs more sensitization, more awareness for people to understand. But I think for now, let me stop there and wait maybe for questions. But as I said from the beginning, opportunities are plenty. And therefore, this is your sector. Let us continue to engage so that we can be able to work together. Thank you very much. Thank you so much, Honorable Minister. If ngara National Youth Council tibweraso kumene kuti zachite kumva kuno bwino kuti tiende bwanji ndanza twachinyamatawo komano ndikuyamikeni ma minister nonse kuti you have been technically good and munakonzekera kuti achinyamatawa mwapatse di information yoyenerera timamalizira ndinu mining
ndimfunse Rehema Patricks kuti kodi minister awa akunena zenizeni environment ku mining sector ndiyotani tikuthandizika bwanji ngati achinyamata tatipasaso story yako kuti kodi ukutani weyo ku mining wapanga chani uli pati ufuna kufika pati achinyamata zakowa atani kuti nawonso akhuzopezeka na ku mining tachiteni inspire achinyamata. Sure. Zikomo kwambiri. Firstly, I should appreciate the ministers for the amazing speeches they have made, targeting the young people and the opportunities that lie ahead for the young people. Allow me to ride on the protocols already observed. The tiambe ndugu yankafusulano yambirira kuti koda Minister of Mining unena dichilungamo question. So in terms of opportunities, I think she's been very honest. Kunena kuti kulima opportunities ambili when it comes to the mining sector and young people. Kuma maybe some of the challenges that tima kumana nao monga chinyamata tikamagamba za mining. Firstly is issue of expertise. Our education system in Malawi for a long time has not necessarily focused on extractive sectors. There could be a lot of knowledge gap when it comes to achinyamata kutenga na umbali mu the mining sector. Most of us are learning on the job. We are acquiring skills on the job. We are trying to make mistakes and learn from them as we go along, or in the name of harnessing the opportunities that come with mining sector. And I'm so glad Kuti, she said Kuti, she's talking with my financial institutions in Garachina Polytechnic, the element of building capacity of young people to have tailor-made courses that focus on young people in the extractive sector, because that is the way to go. That's the first thing. The second thing, in as much as Tindachi Nyamara Mena Marenga na umbali mu nkani migodi, the challenge that is there and the issue ya capital. I was very amazed in Diramva, the Minister of Agriculture, talking about the 6 billion kwacha. 600 billion kwacha that has been pumped into the agriculture sector for young people to access. I wish we should have similar approaches. Because we can talk about small-scale artisanal businesses, but, and young people can correct me if I'm wrong, Kulaji Nyamata Menandima ideas that require huge investments. We need to take risks and take chances on them. Okay? So I would love if maybe Honorable Minister of Agriculture and Honorable Minister of Mining should sit on the table to say, okay, fine, what leaf can we borrow from what the agriculture sector has done in terms of NIF to the mining sector? Yes, we'd want young people to supply cheap labor, kuma farming, kuma mining companies. Yes, we'd want them to supply catering services. Kuma, what if they want to supply logistical services, but they require huge investment in terms of purchasing vehicles? How do we assist Achinyamata Meno? Tirindi small scale artisanal and small scale policy. Imene kunena kuda Achinyamata can form cooperatives. How is NIF coming in to support those people ma cooperatives amene kutina also atenge bumbali? It's not always about kunena kuti young people, there are too many opportunities, come take. But what deliberate steps are we putting in at high levels? Kunena kuti ma policies, are they youth friendly? Inea kuti individual ku FTH Bank. Yesterday we had FTH Bank here. Kunena kuti I have a mining business plan. Would they really support me? Because we can come here and speak. Komano, we should be very substantive muma policies atu, especially tikamafuna kuti young people should actually be participating in mumagaunga damenewo. The economy of Malawi is in the hands of young people. So we have to ensure that substantive approaches and practices in terms of policies, credit facilities should be tailor-made to young people. Honorable
Minister of Tourism hinted a lot on technology, which is what young people are now leveraging. We have access to things that people never had access before. We are able to find markets internally and internationally, okay? But do we have the resources to supply the demands that the market is demanding from us? Or are we just there? Kuna kuti no opportunities are there. Kuma mpamba guys, mpamba. You know, so those are just some of the things that I wanted to highlight upon. But also, in terms of information, Achinyamada, we lack information when it comes to the mining sector. We know that there's a mining ministry. Maybe the nitty-gritty is in there. Where do I access the information? Honorable Minister has talked about having a youth in the authority. It's a good thing, you know, but such information should be made public. Now, you want information on how to do mining. You want information on getting a license. This is your desk office, ku mining authority or ku Ministry of Mining. This person akuthandizani kubanga ABCD. Put it on your website, put it in muma newspaper, maga radios. It's not all of us young people who have access to technological devices. It's not all of us young people who listen to who go on social media. So using the actual streams that young people can be targeted, can have access to the information. Another thing that I wanted to highlight, apart from the access to information in the mining sector, is that agricultural hubs, the ministry talked about specific programs in nurturing and training young people from mega farms and whatnot. Let's have similar approaches to the mining sector. Most of us, apart from maybe the chances people will get going through the education of where can be degree or diploma in the mining sector, we still need to have a continuous capacity building in the mining sector. We're talking about a field that is technologically driven. That is very technical. We need to constantly build capacity in young people if we really need the economy of Malawi to change. And also drawing a leaf from other countries, like Botswana is one of the African countries that is very progressive in mining sector. But with the mining sector. Those are the key things that we need to be focusing on. And lastly, you did ask about my story. I am a young person who have been very curious with regards to the mining sector. I haven't been in the mining sector for a long time. Komano, I represent a youth in mining movement of young people who live in communities where mining is taking place. So, Timabanga advocate for my policies that favor us young people. We advocate for policies that favor our communities, because it's not always about what are you doing in the mining sector. It's about what are you doing in the mining sector that will benefit your community. It's not a one-man show. Nyamata cannot only be progressing at the expense of my community. So we make sure agreements honorable minister and Nyamata should be part of those agreements between my companies. This is the agreement. Why is the young person in here? How does the young person benefit from agreement in the So those are some of the things that I wanted to highlight. But I also just have one thing I wanted to talk to the Minister of Mining. When I would talk about licenses, the target, my licenses should be given to Malawians. A very beautiful mission. But currently, as we're speaking, are you aware that there are Malawians who are being used by foreigners to obtain licenses? And then these licenses are in the name of Malawians. And yet, license, I'm a country putting my foreigners. So I just wanted to bring that to your attention as well. Thank you. Thank you so much, Rehema, for that. It's about time. This Saturday and every Saturday, tune in to Times Exclusive
where award-winning Brian Bunda asks hard-hitting questions on your behalf. Inuyo mmasaganiza za chalichizi mwina nzitsamba kapena mwina ndi ma covenants ena yake. Iwe mene ndavalira muchoncho eneyo. Ngapata ndazisamba. What you optimistic 2025 muwina? We see ourselves as navigators enveloped in a heavy storm, and if we keep our course, we're setting the horizon will clear. Times exclusive. Every Saturday from 8:30 p.m. and a repeat on Sunday from 4 p.m. And you are the change that we have been waiting for. Kusintha kumene amalawi akhala kulilira. Nkumangoti kodi kubwera liti kupyola mwa voti yawo povotera chakwera kusintha kuchakuona mchoonani. Are you running? Yes or no? Many calls have been made. Yes or no? And I'm flattered. Serious leaders talk to serious. Excellent customer service is our goal. Contact Customer Experience Center for inquiries, complaints, booking of adverts and other services. Let's be honest. We're working. Komano, I should not only talk about my story, I will also share others. Pali global seeds. Pakali pano mutafusa alimi mumva kuti panopa the best maize seed variety is Mwazangati. Mwazangati ndi kampani ya Chinyamata imene ikupanga mbewu ya chimanga, owned by a young person. I will give another example. We have orifice irrigation. Wachinyamata swamene amapanga business yopanga install my irrigation systems akuchita bwino kwambiri. I have my friend Rashid, R&L Lunch, they are in agrotourism, kumitundu kwandi lunch. Also young people that have built businesses brick by brick and have grown big. And my company so ndichulawa, my company zona kuti mwina value yake panopa titomati they are already in billions. So I wanted to emphasize kuti achinyamata tilipo ndipo the current numbers amene tili mulimife ndiokwanira kuti mwina titopanga create ntchito za achinyamata soyena. China chimene pamfanene chonera kuti tikapita pa Lizulu pansika pacha ku Lizulu ka tsangano ka agenda, you will see that that economy is driven by young people. You find that 80% of anhamepanga business as ulimi pene pacha ndachinyamata. So I am trying to emphasize kuti achinyamata kulimiku ndipo tilipo ndipo energy meti nayo mwina itophulika ngati siti ipanga manage bwino. Komano pali mafunso angapo amene mwina nditofusa amene ndimakhala nawo. Choambira nchonera kuti our biggest challenges as young people is building economies of scale so that we can compete at a high level. The question that I ask myself is, what support infrastructure is there to help Acades become the next Pixas agriculture in the next coming years? What support infrastructure is there to make Global Seed become the next Sidico in the next coming years? What support infrastructure is there to make sure that the young people at Lizulu market sakupanga geni komapanga ma business oti atokula ndikupita batali? Those are some of the key questions that we have. Now, I will not spend time complaining. I will try to offer solutions. A minister nduna wa agriculture ananena kuti pakali pano unduna wa za ulimi ufunitsa kuti ulimi tisipanga ngati business, osati upanga produce chakudya nkumadya koma business
and it should be market-oriented type of farming. There's a big elephant in the room, which is we are competing with big corporates that have built economies of scale, that the nature and the structure of their businesses, imadbanga push background, no matter how hard we work. I've talked about success in many we have built in Gadifeo Academy. It has taken maybe 10, 12 years, but sometimes when I look at how things are now, I feel like it could have been possible to reach this level of success in the first 5 years. Ndeno, achinyamata akuti, pali makampani, akulu, akunja, amene mwachisanzo, akugulitsa akuchoka makampani ali muliongo muno, koma akuchoka muliongo muno, ndo makagulitsa nkhuku kunkhamenya. And the result of that is, wachinyamata kunkhamenya, ulatata limbike jotani, kuyamba business ya ulima nkhuku, nsikasanga upeze. Chifukwa nkhuku za makampani akulu aja, zimakhala zotani, zochipa. Chachiwiri, titayankhula ndi titati tifuse makampani akulu amene ali mulimiwa kuti mafuse kuti kukula kuti afike pena alipo, what is one of the success factors. They will mention about patient capital, and I'm using the word patient capital. Patient capital. Patient capital, the capital meaning you use it to innovate, to learn, to grow, to make mistakes, fall down, rise again, and you grow. All these companies, whether CDCO or Pixas Agriculture, or they have patient capital. Even up to now, they are still accessing patient capital. But for us as young people, we don't have access to that patient capital. And in the end, what we only have is the commercial financing, let's say from the banks, which the moment you get it, business also immaturity, lomero. Nde timafuna tibempe kunena kuti ndipeka chitsanzo ine ndimakonda zowerenga mbuyo mudakhala ndikumva kuti mabungwe akunja apereka ndalama zambiri ku mabanki as a credit guarantee facility yoti achinyamata kapena alimi apeze ngongole zofewa imene ili patient capital imene nayi chete komano kuti tifufuze kupita kumabanki uja ukafunsa kuti kodi achinyamata adi amene munapatsa ngongole izi ndatiwo ali pangati ndipo ndalama zake nsingati mukapeza kuti mwina sitingapeze. Nde ndimafuna tifunse monga anthu nathu kuti zotheka kwagwedeza kwa mabankiwa kuti mwina that type, I mean, access to patient capital should be, because the example that the minister has given on AGCOM is one of the perfect example of patient capital. For us, AGCOM has helped us set up like a state-of-art factory that we are processing rice, and we are going to start processing cooking oil, and you know, at that level. The second is also on the same patient capital. Pali mabungwe ambiri mbiri amene tikapita midzimu kapena ma location amene makhala mupeza kuti mabungwe 10 ose aphunzitsa wachinyamata mazalidwe a soya ose mabungwe 10. Ndiye timafunanso tipemphe kuti sizingatheke kuagwedeza kwa mabungwewa kuti instead of mabungwe 10 kumaphunzitsa mulimi mmodzi mazalidwe a soya, mwina they can start investing in infrastructure, facilities, and assets, and mechanization equipment that can help young people build economies of scale and compete on the market. The other part is access to information. For me, if I look back, one of the biggest challenges that I will mention is I didn't know that I didn't know. So when you don't know that you don't know, I mean, it's a bad state to be, and that's where most young people are. Samadziwa, what is out there. And because Samadziwa, what is out there, they don't have even the energy to start pursuing and look for knowledge because they don't know that they don't know. Access to information, what structures are there? Do we have a one-stop point that a young person can go
and will learn about or find out information that the young person never knew that information exists. Finally, for those of us that our businesses at this level, what we have learned is it's very easy to import than to export, of which, in my opinion, is supposed to be the other way around. The process, the process of exporting the licenses, it's a process that is very hard. Well, to import, you literally don't need anything. And what is the result in the end? Young people would prefer investing in business here, taking orders ku Tanzania, rather than producing and exporting. So on that part is also an area that we need to work around on how best can we make exporting easier, the same way it is with importing. Let me end there. Thank you. Thank you so much, Hastings. And I'll finish with you, Kobe, briefly. Tell us what is happening in the tourism industry from a youth perspective, like you, and what can we learn from you, and the other young people, as Hastings said. What can we learn so that we take those opportunities and ensure that we make our tourism sector as vibrant as possible? Ziko mwambiri. Ine dzina langa minane ne andiko Kobe Mo. I'm a tour operator, licensed. I started my journey as a tour guide way back. Background yanga kwambiri in the supply chain management, but I had to focus on my passion, which is tourism. So to begin with, I would say I would agree with that minister said. Tourism is vast and imafunika mafano organizable. Kuli ma products ambiri. What we see normally is just mwina antu wakupita kuleki, fancy traveling, koma kuli ma products ambiri. Ndokulipira nthawi ya COVID ija, pamene so malawa ambiri naziwa za hiking. Chifuati moopa zina ndi zina. Koma all along in other countries ngati ku Kilimanjaro, ku Tanzania, they've got Kilimanjaro, amapanga ndalama zambiri kwambiri. And over probably 40 job opportunities that come from Kilimanjaro. Another thing that I can say is on tourism, Minister of Tourism have got a master plan. So what happens is, ngati achinyamata nzanga tiloganiza bwino, we go through that master plan. Nchito situ operator eka, situ wa guide eka, sikukhala ndi logic okha. Komanso timatoka makozata as tourism experts. Go through the tourism master plan. Umabezeka ma organization ena atusamba call for application. What happens is you apply for those applications. Koma ngati project mupanga apply it doesn't align with the master plan, don't expect to kupanga support. We all go according to the policies that have been already made. On that, I should also say my tour operator company is called Adventures with Kobe, Cindy Mondeka. We are now about 8 people who are permanent employed. For the past 4 years, we have worked with over probably 6,000 members, community members. The reason why I said this is in 2020, we had gone through the master plan and pitched the ideas to organizations which are also in line with the master plan that is given by the Minister of Tourism. For us to be successful in such initiatives. So with that, trail, hiking trail, campsite and the like from Usisia to Livingstonia. Those campsites have been built by our company. And you are given a task. So and expect to perform. No. That is also included in such proposals. And the moment you pitch it to Minister of Tourism, Parliament directions are matipasa. So I think on that one, I would like to thank the Minister, Kuti Anaya Yang Sogale. Now,
Mwina in terms of my challenges what we are facing, pali ma startup businesses anzatu mwina funa kama tour guide, tour operator, kandi lodge, my license amasiyana. But I'll focus much on the tour operator because right now it's 300,000. And anthu ambiri mmango tuona mwina utawera ndege kapena pangajani, there are things that also happen for you to be qualified to be in such situation. One of them, the license imenda akambayo. Komano mwina funso langa litokhala kuti kodi anzathu a ministry atithandizapo bwanji for yoti ngati munthu ofuna kukhala tour operator 300,000 ndi ndalama yambiri. So we are limited to kukapeza ndalama ngati manager. And probably we have got other tourism stakeholders who are not registered. Koma opezeka kuti akugwira ntchito ija through technology. Ma Facebook and ma page, ma Twitter, LinkedIn and the like. As much as that okasekela office, what will happen next? Because still more to good service into through my social media platforms. And alendo azilandilabe. So ajinyamata nzanga ena pompa amadanda ula kuti kodi ifeyo amene license ikuoneka ngati ndi ambiri angatithandize motani. Lastly, I think I would also focus much on the banking system. Ukakhazo kuti you are dealing with international clients, my bank they require what we call it a partnership agreement from different stakeholders. Akunjaja for you to deal with foreign currency. Now, for example, my tour operator amalandira alendo kuti they're not partners with. Wabwera ngati client, antumiza invoice and the like. Koma ku bank kuja sangalandire ma dollars kapena pound kapena euro. But still more the bank will insist kuti fe tufuna contract. What will happen next? Those are the things that also we are looking into because as the industry we're struggling. Akatito mizila magwaja, mlendo uchaubwe in the next 2 weeks devaluation yajitika. What will happen? The whole supply chain will be affected. I think chifwaja nthawi pena nduzira ndirekere pompo zikum. Sure. Thank you so much. I think this session has been fully packed with information. I'll ask 5 young people. If you know you're not a young person, don't ask a question. And I'll limit the questions to 1. Don't say a comment and say and a set of questions. 1 question or 1 comment is enough for our ministers. Can I have ushers to help with mics? You start there. One. I'm sorry. Okay, Chance Mr. Maloya. Kunsolanga libida ku Ministry of Mining. Ndinena kuti no ndi recommendation kind of. Nkhani yokudzana ndi my license. Concern yanga inayona kuti ngakhale license ili apo ndiyamba ndikunena kuti no mtengo apa nopa kutenga ndume ndikuziwa uli pa 50,000 ndipo ndi license imene ikumangopanga last a year. Mwina pana kakhala kuthekera kuti mwina itafika ngati mene makhalira kandi business license yona kuti matha kutenga 2 years at least. Chifukwa I can think about it una kuti no munthu wakalipira 50,000 ngatiso sikwezedwa, that is wakalipira 50,000 mukumpasa period ya 1 year. Within the same 1 year wakapanga apply munjamu, it takes 45 days kuti license yakupatsa already ndo kuti mwezi ndi unzake so watha pamenepo nde kwina kwasala kale miyezi 10 tingotero nde uyambe kupanga nayo business license ija within this 10 month upanga nayo phindu lochuluka bwanji nde mwina period yokhala ndi license ikanapangidwa be extended kuti no ichoke pa 1 year mwina ifike kolo 2 or 3 kumene or 4 5. All right, thank you so much. Yeah, you go there. The lady in white cape there. Here. Okay, mine was more like I noticed that the tourism sector is very underrepresented. This was through one of the programs with NICOM. We actually had to see, we went to Kumangozi. From there we had to see with Mbuna Ichandendi and Ambi City Mazazoti
mbuna ijadi totibwesera ndama bwanji kumalawi timangova kuti mbuna fishi titati zinthu ngati amalawi tizizitsata tiziziwa achinyamata kuti iyi ndizokuti maiko ena kulibe ndithu timalawi yokha omwe linayo ifeyo ndithu ngati matour guide noma ndi anthu ene kujaku ama kukabwera zungu aonesepo zinthu ngati zizi timaziziwa kuli masaiti ena kuti the underrepresented timangoadusa koma tiva masaiti ochepa kwambiri aitaota point koma kuli ma-African ruins amene kujaku amachitika amatuzaso kuti ineyo ndikula anthu akunja naito ndizo kuti malo awo anali otchuka kale ili African ruin ndiyoti siluiziwaso peyo ngati zinthu ngati zizi titati tourism should be prioritized. I feel like it's very underrepresented. Okay. Yes. All right. Minister nkhani imeneyo kuti tourism iyi kaya ngati kuti chimangogwera. Tapitani apo. Oh Mike. A man in black. Yes. One question or one comment. Okay, thank you, Chair, for giving me an opportunity. Mine is just a recommendation or my suggestions. So I apologize because I'll summarize my points. There are 5 points, but because I think they are important. One, please. Okay. On the Minister of Agriculture, being the backbone of the economy, I have suggestions. Firstly, on the chamber licensing. The bill is a good bill, and it has been awaited for, but the licenses are very expensive. Last time I heard it was 8 million. No youth here can afford 8 million kwacha. You should make it affordable. You should make it affordable so that every youth can go into that business. The forex that we want now can come from chamber. The second point, it's been long that we have been relying on tobacco and coffee. But now, Honourable Minister, you have explained something so wisely that this is the time that we should go for commercial farming other than subsistence farming. My suggestion is, farmers, as you're focusing on us as the youth, you should also focus on big companies like Ilovo. Ilovo and Salima Sugar alone are able to feed the whole Malawi. Currently, we have hunger issues, and in the next year, if you can consider making big deals also with big companies, with big estates, so that they should be selling maize cheaper after the next season. All right, all right, all right. The last. No. There's no the last one. All right, continue. So on education, Honourable Minister, it's a high time that we should think of making agriculture a key subject, not English. We are learning grasshoppers. So on the tertiary level, Rwanda is doing the best, but on primary and secondary level, there is nothing. We are learning grasshoppers which are not helping. So, Honourable Minister of Agriculture, you should consider liaising with the Minister of Education to make sure that agriculture should be a key subject in Malawi in the next season. So, the last part on tourism, on agriculture, let me stop there because the chair will be on my neck. On the tourism, Honourable Minister, the tourism sector is not salaries are very low.
You know, the transports are high, and also the lodges are privately owned. We cannot manage to go to the lakes, to go to Mulanje Mountain. We would like government should start doing this thing. You should build some hotels and places that are affordable to the youth in the lakes and in Mulanje Mountain, so that should be affordable to us. The last part on tourism, the Nsanje Inland Port is very important. Our President Odawo Chakwera helped us fixing the relationship of Malawi and Mozambique. Let's leverage on this and open that route. It's very good in the tourism industry, and it will also help employment for the youth in the southern region. Thank you. Just behind you, there is a lady in white there. All right, thank you so much. My name is Jugondi Nkoma, and my question goes to the Minister of Mining. Munagamba bozaudi mudzonetsetsa kuti anthu aja alembe ntchito amalawi okhaokha akabwera maforeign akabweretsa maproject awo ku mining. What measures have we put in place kuti muonetsetsa kuti amalawi ife achinyamata atalembedwadi ntchito and anthu awo akabwera atiphunzitsa kwa period ya bwanji and muonetsetsa bwanji kuti anyamukadi abwereradi makwawo chifukwa maijenena awo umanga misewu pompano amabweretsa anthu akwawo oti alibe expertise ineyonso koma akwapatsa ma benefits ambiri achinyamata athu akungoyima misawo mimitsadzi magalimoto zazikulu zidutse ena apange koma ali ndi ma degree yawo ndiye mupanga zotani. What measures have you put in place kuti zinthu ziyende mwadongosolo? Thank you. Yes, there. A man in grey with a green bangle. There. Hello, my name is Joshua Dipange. So I am a climate change activist. My question goes to the Minister of Agriculture and Minister of Tourism. I understand that climate change poses risk, especially to your ministries. So I am looking for your commitment and willingness in helping the youth fight climate change. For example, we have got an issue of thin plastic ban. How willing are your ministries to work with the youth to help to fight for climate justice? Thank you. All right. The number 3 from, yes. Thank you. My name is Mpamfu Karima, aspiring shadow councillor from Nsanje Southwest constituency. Mafuswa zanga zikhazo sakaniza popeza manena zoti tisafuse koma muzingotola momwemo. Minister of Agriculture malankhulamo zambiri zoti kulima opportunities ngati kwa ife achinyamata zangongole tikhudzaso za nifi yomwe ili mkamwa yomwe ikuvuta ndizonadi ngongolezo zili pamene popo koma kuti ifeyo zitifikira inake zikuvuta. Why? Amene ali kutsogolo kwanu anyamata anu mukumayika m'maoffices yacho akutipondereza. Background ngati panopo mukulankhula mwabwinobwino kuti zinthu zili bwinobwino koma ifeyo dandalo lathu achinyamata aja mukakonze maoffices anu aja ngongole zijandi zathu asazumire. Chinthu chinanso panopo zomwe zikuyenda mdziko mwathu muno without any connections palibe chako. Ma connections ndi amene akutipweteka munomwe ife achinyamata ambiri m'Malawi muno. Tinapanga braye. Ma connections ndi amene akutivuta ndiye pamene papa mutiganizire ife achinyamata tikati tifufuze bwinobwino azinzathu amene
akumapezeka zoti akupanga izi kachani izi chani kuti mmene anayapezekera pamene popo umvati kuti ineyo chifukwa chawakuti ineyo chifukwa chawakuti tiye tinganizire munthu amene ali kumudzi ali ndi luso lake loti amatha kukonza kani achinyamata ambiri kumapanga magetsi tikumaona za sola kayachani koma anthu amene aja akungoyikidwa mma social media koma palibepo chomwe akuthandizidwa mpaka lero tikupita ku kampeni chaka chamawa koma tikufunanso anthu omwe aja azativotere ndiye please tiganizireni ife achinyamata zinthu zizisama akumuzi makamaka anthu amene tikakhala alibe pepala la mkalasi koma ali ndi maluso osiyanasiyana tiye tikwanirise ifeyo masomphenya athu a 2063 aja kuti aliyense azakhale kuthekera aliyense azakhale pabwino tisamangoonana kuti aora ndi galimoto aora ndi mwakuti komanso akumudzi uja abweresenso fortune kumenekoko zikomo kwambiri. There in, is it black or, yes. I've taken 2, I've taken 3, I've taken 1 there. I'll take another one here. Yes. I've taken 1 and 2 here. No. The lady, yes. Okay, ndimpasira ndikamaliza. My name is Amiru Adegubanda from Cheu. Mine is just a recommendation. I'm an environmentalist. So, as Minister of Mining said, we need to mainstream mining issues into our education. I just wanted you, ministers, to take this message to our education ministry. I want us as youth to be included in climate change actions through mainstreaming these climate issues into our education kuchokera ku primary. Fuwa izizi za climates timazizindikira bwinobwino mmene takulapo. Komano anaje tikamawo zoti panga kuti apo pabwera chakuti upange chakuti mwana uja paekha kuti kwabwera disaster ina yake akhoza kupulumuka paekha mukampeza mwina akupuma for some days. Koma apapa timaziphunzira kwambiri ku tertiary education. So I just wanted to recommend climate change issues into our education. Makamaka ku primary. Thank you. Pass on the mic then. Okay, dzinanga ndithokozani Mzuzu. Ndiwana kunena kuti ma ministers onse aluko ndivi na nyamata zathu. They are willing kugwanchiro na nyamata. Thank you. Komana tikati tibwere background now. You guys have these things, my papers, your policies, whatsoever. Doesn't matter. Koma background. Are you guys really working in that nyamata? Tamva kunena kuti kaya private sector ili willing kugana fenchito and then awawa funa kuti atipase ndalama tikumva zonsezo koma napa ground. Because achinyamata amene mukunena kuti mufuna mugulani fenchito mwapase chithandizo mwapase ngongole ndifeyo. Komano zinthuzo sizikutipeza ndiye kuti achinyamata mukunena inuyo mukunena ku Malawi. If you really want to Malawi kwanise masomphenya aka 2063 implementation yochitikenda nyamata musazika zindizizi mabuku your policies kulikoseko koma implementation background involve ife as nyamata fajo nina kuti mukangwalisi kuti panga involve Malawi 2063 sateka. All right, thank you. Can I have you? I have a mic. You have a mic? I have a mic right here. There. Okay. Yes, you. Zinangandi Tumpai Kita. I'm a hotelier by profession. And this question is going to you, Honorable Minister Vera Kantugule. All right. So the thing is that when we go into hospitality, or even the job opportunities that are there, mango dai tufuna certificate, tufuna diploma.
what about us, bachelors? Where do you put us? Because if you go to service, you say, where do I need service? And it's the professions that you put there. And I will say, us and our hospitality, we are out there worrying about, because a lot of people don't know what hospitality is. At least technology sector, they hold conferences where they sensitize the youth. This is about what we're doing in cyber. This is about what we're doing in mining. And there is no any conference that has ever happened where you're telling this is what is happening in hospitality. And therefore, if you're doing hospitality, there's nothing that's happening. And how do you expect my youth as us to go to that field when we don't really have the knowledge of what hospitality is about? So my query and also my worry, and I'm pleading to you, Honorable Minister, do something so that people should have knowledge of what hospitality is. Thank you. Pass on the mic to this lady. Hello. No, don't do that. No. Pass on the mic to this lady. It's not because you have a mic, then you can speak. No. Thank you so much, our panelists, for the informative session. My first question is, how are you going to make sure that the opportunities that you have for us are not being politicized and they are going to reach out to every youth that is here and even out there? The second question is, it's just a recommendation, and I would like to introduce myself. I'm Enes Rashidan Samila. I studied Masters in Mineral Exploration from University of Ibadan in Nigeria under the African Union Scholarship, and I'll be graduating next week on 15th. I think it's this week. So I'm looking up to the opportunities that you have, our Honorable Minister. The second thing is, I would like to recommend that you speed up the process of capacity building to the universities that are offering mining courses, because when we are sending our CVs out there, they are just telling us that we don't have the proper expertise. So we are not grabbing the opportunities that are there, despite having a lot of exploration companies that are operating in Malawi. So please, our Minister, speed up the process of building the capacity and delivering the proper expertise to the universities so that they can also have the proper expertise that the companies are looking up to. Thank you so much. All right, thank you so much for those reflections, the questions and comments. Allow me to ask the honorable ministers to address those questions, those comments, those recommendations. And the honorable ministers, I will ask you also that when you're addressing the points, you can make your last remarks. Thank you so much. Well, thank you very much. Sindi kwanitsa kuchura dzina la aliyense amene anafunsa funso, ndingopita straight ku mafunso amene anafunsidwa zokhuzana ndi unduna wa zaulimi. Choyamba panali funso lokhuzana ndi ma license fees kulima kwa chamba. Choyamba funso limene lili linapanga attract interest kwa anthu ambiri nyumba muno, komano ndimafuna ndifotokoze kuti choyamba pamafunika iniyo ngati achinyamata muzipanga spend nthawi yambiri kuwerenga kusana ndi kuvaza pa social media. Chifukwa funso limene lolo mene ndinalimva linabwera ndi maybe information sinabwere kwa inu moyenelera, ndiye mundilole ndipange clarify. Malamulo a dziko lino salola wina aliyense kulima chamba anyhow. Komanso chamba chimene timalola kulima kumalawi kunoku chili specific. Nkhani ya chamba pali recreation, industrial, medicinal. Chimene sitilola ndi recreation,
chamba chimene mmachidziwa inu yochi. Ndiye ngati mafuna license yoti muzikalima chamba chimene mmadziwa inucho, apolisi akumangani. Ndimafuna ndipange clarify pamenepo. So spend time kumvetsetsa malamulo musanapange chiganizo chokuti mukapange china chake, otherwise will be in problems. Ndiye mukafuna kuti mukhale involved in production ya cannabis, license imene maperekedwa ndi ili specific. Ndipo panopa tikupereka ma license kwa amene amapanga medicinal. Komanso choti mudziwe ndi chakuti ngakhale mutati mupeze kuti mwalima medicinal kapena industrial hemp or cannabis, msika wake pa dziko lapansi uli limited, si zimene amakuza pa social media. Maiko ambiri pa dziko lapansi amakana. Ndiye timafunitsitsa kuti mukhale ndi information yoyenerera kuti ngati mupange produce, cost of production yake ndi yotani, msika wake ndi wotani, ndipo mafizi yake ndi wotani, otherwise mukhala mavuto. Ndiye bwerani mutipeze ku Ministry of Agriculture, tili ndi Cannabis Regulatory Authority ilipo pa mbero wa house mwamba, tikakufotokozerani kuti ma requirements ake ndi otani, koma mafizi amene anayikidwa ndi cholinga choti tisangopanga zinthu mwachisawawa, otherwise tipezeka kuti anthu mukuphwanyanso malamulo. So the fees are there for a reason. Ndipo tikufotokozerani bwinobwino, koma njira yoyamba tipereka information imene ikudzera ku NICOM, chifukwa ndi platform yanu imafuna ndikupempheni inuyo yuzani social media or other platform kuti anthu adziwe bwinobwino. Ndiye tikupatsani malamulo ndi zifukwa zimene tinayikira mafizi amenewo. Chachiwiri, timafuna kuti tizipempha makampani ngati Ilovo ndi Salima Sugar kuti I should go into production kuti adyetse dziko la Malawi. Ife kunduna wa zaulimi kuti ayi, inuyo ndi amene mupange produce mudyetsa Malawi. Inu nomwe mukudandaula kuti tikupereka ndalama ku makampani akuluakulu pamene inuyo sitikupatsani ndalama. Ndiye tapanga reverse zimenezozo, tikupatsani ndalama inuyo ku NIF, Megafarm, Agricom, IFAD ndi Agra, kuti inuyo mupange produce mudyetse dziko la Malawi ndi cholinga chakuti mukhalenso ndi ndalama zokwanira. Ndiye tisamapange contradict ma request athu. Akuluakulu anapanga ndalama kale, ndi nthawi yakuti inuyo mupange ndalama achinyamata. Inu nomwe mufuna mukhale ndi ma Megafarm akuluakulu ngati Ilovo ndi Salima Sugar, tikupatsani mpata woti mukhale ndipo yambira. Ma 1 hectare, 2 hectare, 3 hectare aja ndipo yambira muzikula. Ndiye ndimafuna ndikupempheni, Ilovo ndi Salima Sugar ali mu business ya sugar, tikanena kuti alambeso panga produce chakudya ngati chimanga, inu nomwe ndi amene muzidandaula kuti sugar sakupezeka pansika. I hope zikuveka. Asiyeni apange business niche yawo. Nkhani yodyetsa Malawi ile manja mwa inuyo ndi ineyo. Ndiye tikupatsani opportunity kuti let's produce. And production yake sitifuna kuti muzi kuganiza nthawi ya mvula, tikufuna mupite ku irrigation. Muzipanga produce 2 or 3 times a year. Ndi pamene tikufuna achinyamata. Nchifukwa ndabwera panopa ndikupangeni encourage. Musiye kumaona ngati simungakwanitse kufika pana pake, chifukwa ma opportunity ofika pamenepo alipo. Ndiye chonde musakhale ndi maganizo kuti tidzauza Ilovo ndi Salima Sugar kuti ayambe kulima chimanga, zimenezo zotakana. Tikufuna inuyo ndi amene mulime chakudya chodyetsa dziko lino la Malawi. Funso lina limene linafunsidwa ndilokhudzana ndi kupanga agriculture to be compulsory ku university. Ifeyo takhala tikufunitsitsa zimenezozo, koma osati just compulsory yokha, koma mwina kuti munthu upite ku university uzikhoza agriculture, mwina zikhoza kuthandiza. Ayi, tikakamba na Minister of Education ndi pempho labwino kwambiri, pafunika tiziphunzira zinthu zoti zikhoza kuthandiza dziko la Malawi. Pempho talimva, tikakamba nawo anzathu. Funso lokhudzana ndi climate change silinabwere clear bwino kwambiri, chifukwa manakamba za
munduna tuzimene tikupanga ukhani ya climate change komanso mnadzaka mbaso za thin plastic sindidziwa ku agriculture kanayankha motani koma ife ku nkhani ya impact of climate change ku agriculture ife chimene timaganiza kwambiri ndi how do we timanena kuti reduce the impact of climate change ndi chifukwa chake timayamba ndi what we call climate smart agriculture. Kumeneko timafuna kuti musiye zija timapanga kale zija zomangodula mitengo chisawawa chizidzala mitengo izipanga reduce soil erosion chakudya chizikhala chokwanira. Musiye kumangolima mwa chisawawa nkupapezeka kuti mukuotcha zinthu munda. Burning is a no in agriculture. Zimene zoma zija, that's food for the soil. That way we're going to reduce the impact of climate change in agriculture. On top of that, tukupanga encourage aliyense to invest heavily in irrigation. Chifukwa mukapanga invest heavily in irrigation, vula ngati sikuyenda bwino, mutapanga irrigation nkupanga harvest 2 times a year outside rain-fed. You are reducing the impact of climate change in agriculture sector. Tukamba zokhuzana ndiza liming use of organic fertilizer. Tufuna aliyense pankhani ya ulimi musiye kumagula fertilizer odula ujali yesa kumalira masiku ano kuti fertilizer wadula. Nowadays we have organic fertilizer which is better than chemical fertilizer. Chemical fertilizer imaononga nthaka. Nchifukwa chake timakhala ndi njala yambiri kuno ku Malawi. But we have been brainwashed. Ambiri mwa inu mnapangidwa brainwash kuti ulimi umeenda bwino ndi fertilizer amene makagula odula uja. But the truth is, use organic fertilizer amene aliso produced locally, komanso mutupanga produce noka organic fertilizer, you are going to mitigate the impact of climate change in this country. Then mafuna mumvetsetse pamenepo kuti kunduna wa zaulimi tikutani pankhani ya climate change. Zina zokhuzana ndi za access to financing is difficult, zinthu zili bwino, ndi mafuna ndikukonzeni a shadow councillor. Palibe wina aliyense pano pananena apo kuti zinthu zili bwino kunjako. Ndiye musadike mawu mkamwa. Ife timakhala pa ground timadziwa mavuto amene alipo. And we are working hard to address those issues. Ndiye mukamanena kuti anthu tikaganiza kuti zinthu zili bwino kunjaku mukunama. Koma there's hope. There is hope in the agriculture sector, tourism and mining. And that's why we are here to tell you what is available. Kuti zinthuzo zikhale bwino. Ndipo zinthuzo zayamba kale kukhala bwino. Chifukwa anzana ali kutsogolo awa ndi ena amene akhala kutsogolo kwathuku ndi mboni kuti zinthu zikuyenda bwino chifukwa they are benefiting. Not for everyone. Koma tikamanena ma blanket statement yoti zinthu sizili bwino zikhala ngati kuti aliyense sizikumuyendera. Koma just because he fails zinthu sizinayambe kutiyendera, it doesn't mean kuti zinthu sizili bwino m'Malawi muno. Apo tikulakwitsa. And that is wrong. Let's appreciate anthu amene zinthu zikuwayendera. Chifukwa next time tidzakhala ndi fail. Our turn is coming. Be patient. Have hope. Have faith. Work hard. Read, interact, socialize. Things will get better. China, chipineni mafuna ndinene, ma connections. Thank you for bringing that up. It's something that we all need to work on to make sure not the connected ones should be the ones benefiting only. No, it's wrong. Everyone deserves to connect. There was another strong statement which came, I wanted to address. Ifedu kunena kuti tukugwira ndachi Nyamata, it came from kuntunda uko. Akuti ifedu kunena kuti tukugwira ndachi Nyamata on the ground, koma palibe chimene chochitika pa ground. That's also a sweeping statement, and it's wrong to make a sweeping statement. Zinthu zikuwayendera, we are working with Achi Nyamata. I have a list, just those benefiting from agriculture commercialization. Kombedza Youth Voices in Action Kusalima, we are working with them. Malenga Youth Farmers Organization kunchisi, Mwansangu Youth Group kunchisi, Panga Magomero Youth Club kulilongwe.
nsawedza kuneno. I have a whole list of over 70 youth groups, just AGCOM. So if you say we are not working with people on the ground, you are misleading your fellow young people. And that's not right. That's wrong. So we are on the ground, but just because you haven't benefited, sizikutanthauza kuti palibe zinthu zimene zikuyenda. Ku NIF, AGCOM, Megafarm, tipitiliza kugwirana nanu ntchito. Mundilole ndilekeze pamenepa, but we take notice of your concerns, and that's why we are here. We'll continue to listen, we'll continue to work on it, but never lose hope just because you haven't benefited at this time. Your time is coming, and you will be the one to testify that things are working on the ground because you are part of the change we need in this country. Thank you. Thank you so much, Honorable Minister. Yeah, you can. No, thank you so much. Mosunga ntawi ni mafuna ndingu yanka. I think mafuso follow. The first one was tourism is underrepresented. I think she meant to say undervalued. Kuti sidu kuona ma opportunities amenaliko. And I think if I get Tidipanoba, that's why some of us are here, because the President of the Republic elevated and saw the need for us to elevate tourism. At Yangana Malawi 2063, anaona we cannot manage to do everything. Komati ntipange focus on 3 key sectors that if we were to focus all our energies therein, ndikuti tikwanisa kupanga china chose imene tikuyeneka tipange. Tikwanisa kumanga maskulu, tikwanisa kugula mankhwala mzipatala, tikwanisa kupanga train maziphunzitsi, tikwanisa kupanga china chilichonse ndi a president anaona za ATM. That's why we are here. So in the first place, we need to understand that there's political will to elevate the tourism sector, and that's why we are here. That's why tourism is part of the ATM strategy. So it is no longer undervalued, it is very much valued. But there's one thing that you said, city mazitsata, and that is true, and that is very unfortunate as well, because I have held personally my public lectures, angapo ambirimbiri kufunzisa antu the role of tourism in the socio-economic agenda of Malawi. How does the private sector get engaged? How do young people get engaged? How do all of us, communities, get engaged on issues of tourism? So you're right to say city mazitsata. And the other thing, if you find that fish, contribute to the economy. And I like that very much, and coming from a young person. Do you understand that Lake Malawi has over 1,000 species of fish? The largest number of fish species in any other water body in the world. In the world, not in Malawi. And at the water body, Cape Maclear kuja. Mumaima Bamwala, and you see 350 of those fish species at one place. And Pamala Bamene Bobo is the safest place in the world that offers the safest snorkeling. Snorkeling is just a vala jina yake kujeniku ndugu malo wa mazi jonji. Malo amene umapanga zimene zozo mwa safe mudziko lose lapansi ndugu Cape Maclear. We don't know that as Malawians, that probably we didn't know that as young people. And these are the things that I was saying. Inuyo ndi amene mukuoneka muzika pamene pa social media, pa TikTok muzika zimene zozo. Osakhala maliseja mutwai. We need to be doing those things. So mukanena kuti mbuna fish kupanga contribute chani. Pali anthu ena ake pa dziko lapansi pano pa ndi vindalama mbwembwembwe. Amangobwera, by the way, kumalawi kuno kuti ndi 650 birds. And over 100 of them zili kumalawi kokha kuno. Palibe so pa dziko lonse lapansi amene ndi mbalame ngati zimene zozo. Ndekule anthu avindalama pa dziko lapansi amangobwera kumalawi kunoko kuzangoona mbalame zathuzo. Kuzangoona ujeni mbuna zathuzo. That's how it is contributing to the economy of this country. But ozitsata economics, my economics amanena kuti panopa tourism kupanga contribute by 6.7% to the GDP kuchuma cha dziko lino. Koma kwa ife amene tili ku tourism industry tinakuti akomatu ife muna we may be contributing more, maybe even 15%. Why? It's because munthu akalowa kumalawi kunoko akufika kumalawi kuja kugula ticket, kena akafika pa airport apeza taxi, kena akapita ku hotel, aja chakudya, agula ma units, afuna bando, agula ziboliboli. Atani mukamuona munthu chakakhala 1 week kandi 10 days, by the time akubwerera kwawo, just from one person, over 100 or 150 people are being affected in the economy because of that one person. So kwa ifeyo tikuona ngati the contribution to GDP should be more than 6.7%. Koma kuika pa 6.7%, we are okay, but we could do more. So
mwina abwana ana ICOM anati achapotera anati fusapo anapanga kale agreement yonena kuti tikuyeneka kupanga a specific agreement on how we engage young people in the tourism sector, and I want to take him on that one before December. Then design on how we can leverage young people kuti azipanga nawo azitenga nawo mbali meaningfully in the tourism sector. Number 2, banafusi dazonena kuti tourism is not friendly to youth. The lodges are privately owned. Kodi banje government imange ma hotels and all of that. Mukazando ndaima parliament kapena kuna kokosoneni platform, and I'm advocating ndifuna vindalama vambiri kuti timange ma hotels as means of tourism. Be worried. Because the responsibility of government is not for us to build hotels, but it's to create an enabling environment where private sectors or any other person, investors, both local and international, can come into the sector. Ndukumamanga maloji amene oma hotel ndiye na hotel. Bwanji hotel izikhayo mangidwa ndachi Nyamata. And ndikukamba zoma za collaboration. Amala uri pajasiti makhulupirirana. Why is it that we cannot collaborate at Nyamata 5? Ndukumanga tuyambe kumanga even marumu 5. Ma ecology sama kani marumu 20 kapena marumu 30 ama kani maloji 5 koma you make them kuti zikhale zapa mwamba achinyamata kumapanga zimezo zife nkuma kusapotani kukasungu national park tibe maloji tibe olobala kumene kuchako people ine kuti ni mamwamowa koma ndikunena zonena kuti anthu amatha kufuna kumwamowa apite kumene kuchako akapeze bala imene ili owned by a young person. So my point is also when you're talking about tourism, why fail to funa kuti tipange demystify what tourism is all about. Mukayangana bwino malo gona makhala komalizira kweni koma it should be the experiences. When we go to Mulanje Mountain, we are focusing on the hiking. Tikakwere pa sapita pachi. Tikamaka ganiza zogona ndikomalizira kweni omagazoti bola ndagona bola ndapezeka bedi. So accommodation, yes, is very good, but it's at the very end of a tourism adventure. So we need to focus on the other things. So the government, the role of government is to create an enabling environment where private sector will engage in and focus and then thrive therein. Munagamba Bozoti Nsanje Inland Port is good for tourism. Let us open it. And thank you very much for bringing that issue. We are going to liaise accordingly with our counterparts within the Ministry of Transport and Public Works because those things are under them. Number 3, climate change poses a risk to tourism. We totally agree, and as well as agriculture, but also mining. How willing are you to work with the youth in fighting climate justice? And my answer is a resounding, very willing to work. Because in 2021, when we had Cyclone Freddy, we saw the effects, the devastating effects that climate change or Cyclone Freddy had on not only the tourism sector, but the entire economy. At the moment, we need close to $1 billion United States dollars for us to replace that destroying the Cyclone Freddy and the other cyclones that we have experienced as a country. So climate change is real. Climate change is here. And we need to ensure that tourism, agriculture, and mining are both resilient and we can resist the effects of climate change. So we are very willing. And whatever proposals you have, please bring them to our office. We are going to take affirmative action to join you in those partnerships so that we move ahead and become a resilient country. Number 4, job opportunities require certificates. And that breaks my heart. Thank you very much for bringing that. And in Nagambabo, in my opening statement, I was saying, personally. I'll give you a practical example. One day, tunali meeting, Bamamba Bajaba Terrace at BICC. So tunali Bagadigati, to our far left, there's a bar, and to our far right there was a gentleman drinking. Anakuanzi bamba menoja, iwe bagero, tabwele a drink. I'm telling you the way my heart leaped. Namu kuilantika you are not going to save that gentleman. And sir, that girl is not a bar girl. Hey, she's at a bar and she's selling beer. I said, so what? She is serving you. She's not a prostitute. She's not a bar girl. You need to respect these things. So we need to ensure that we are protecting, especially the women that are working in the hospitality sector. Available for sex. It is wrong, and we need to correct it. And we need to respect the people that, because what is happening now, it is affecting quality. And to among people in degree and hospitality. When my brother work with NGO in a get a midzim for AI, sending a phone to get a chito siku as Bambama Banga Makot. Zmezonzola we can depend on Satana to when it is the sea, Malayum. Now, Mugayon Sesabuno Bunozone Nawudi, Tinabanga place a very low status on the hospitality sector. That is why my hotel, they would rather take somebody Banga JC, Chifunata Zimpasa drama sojepa mutamenejai. And at the end of the day, Zugubanga affect the service. Because at the end of the day, we are selling a service. And the service is expensive. And if you want very good quality service, you need to get people that have degrees. Degree, even masters in the hospitality sector. So we are working very closely with our tour operators, like you were saying, supply chain.
koma panopa wapanga za tour operators. I said, why is it that what should stop you from after having your economics degree at Chancellor College kapena ku master kapena kuti, you should go and study any language so that you become a tour operator. Go and study history so that you can be a culture tourism expert. Take as many also. So we want to elevate the quality of skills within the hospitality sector, and please don't give up. We want you guys to be engaged therein. And IFEO will work very hard to ensure that we are protecting, especially the women and young men that are working in that sector. The last one was, how do you ensure that opportunities articulated are not politicized? IFEO, when we went to the WTM last year, almost half of the people that we went with, I think you were with us, were young people. And some of them were even girls. So, and I don't think they will say, we went there or Sanka because they were politically affiliated. More opportunities are it's because we not connection, and sometimes you get phone calls and do not mafuna jago mwabanga apply in maganza kuti mungu ndibanga mungu nthandizira zimezo ndikuoneka tisizithesa tipo 20 million amalawi china chichonse chimene chilipo nchawina aliyese kaya ndi connection kalibe connection imene muli nayo ndio nati mukhale mmalawi. That is all. That's what qualifies you. It shouldn't be a qualification if not you are related to anduna agriculture kapena kaza. Kuti ntchito yanu unaipeza bwanji nthawi nake ndikugwira ntchito ku maspi wina akanandifunsa kuti ntchito unaipeza bwanji ndinali CEO nanota anapanga advertise mu news ndinapanga apply sanakhulupirire zonena kuti ndinaipeza ntchito in that way. So by the time you are saying kuti ndikuyeneka kukhala ndi connection for me to benefit from this, it means you're already defeated. Sungakhonze olopita ku interview chokuza anatenga kaleto anthu kumene koko, you are not going to perform because unaganiza mutu mwako kuti zikuyeneka zitero. So we need a shift in our mindset in terms of how we look at things every time, everywhere. We also need a mindset change about our country, how we view our country. Is everything going on well? Absolutely not. On those things that are working, let's shed a light on those things. At the same time, can we do better? Absolutely yes, we can do better. And that's what we are trying to do. And that's why we are here. We should have been in our offices, especially me, her, and him. We should have been in our offices, but we came here to support the Minister of Youth because we know that without young people, this country won't go anywhere. The other last thing that I want to say is, young people, we were also young before. We were also 18 years old before, 22 years old before, 25 years old before. And we worked so hard. The one thing that I want you to remember, even if you forget everything that I've said to you right now, I want you to remember this, and you can quote me on these things. Opportunities will never come running and knocking on your door, and they will never have your name on it. You go out and chase them. The kingdom of God suffers violence, and only the violent will take it by force. Ndikumayimba phone kwandu nakuti munanena zakuti pagulu pamepaja you were on record ine ndikufuna zimenezi muzipanga zimenezozo. We will never take offense. I met a girl playing golf the other day. She works for Nico. Amagulisa ma policies koma I'm telling you the way that girl has bugged me. Koma for the past month mpaka ndigula policy. Not because I wanted to, but I saw we need this kind of aggression. Amala usiti makanda aggression. Young people should just sit back, relax, and let somebody go to work for us. And if you basizenda town muzizendera, that is never going to happen. Ajewa matisika zako kama over kutani god. Kulaula ambuya udalitseni ziko mwombe. Panali mafuso angapo amene anafusidwa kudzana ndundu na watsa migodi ndiyambira what Rehema raised. There were several concerns. Kani yoyamba inaliona kuti kodi mukudziwa kuti alipo amalawi ambiri amene akutenga ma licenses kwa ma licenses ameniwa akutenga in the name of foreigners. There are foreigners behind those licenses. Then mafuna tinene kuti ife unduna tikudziwa ndipo nkhanizi ife tayamba kali kuziona ndi kuziunika ndipo amalawi amene akundiva chifukwa ndikudziwa kuti sife tokha amene tili muno koma even kunja kwa amalawi ambiri akumvera amene tapanga mchitidwe umenewu ma licenses anu they are going to be revoked because imene ndi kuti mukulakwira malamulo. You are not supposed to do that. Ife tofuna kuti amalawi athandizike ndiye munjirano kuti athandiza amalawi ndiye mukathandiza some foreigners. So what are we doing? Therefore aliyese amene ali ndi foreigner behind
license imene imeneka kukhala ndi Malawi amenewo they're going to be punished. Then mafuna so ndikupemphera achinyamata ifo yona kuti ambiri ena ndi achinyamata amene tabwera tadzatenga ma license amene wa small scale and that is on mining, it's only for Malawians. They madzatenga ma license amene wawa komano you are looking for someone to buy your license. It's not supposed to be like that. Muziganizo na kuti ngati wina wake is willing to buy that license nde kuti amapindula mwa mtundu wanji nde pindula likulu lumapita kwa uja kusiyana ndi inuyo koma inuyo ndi ife tiye tikhale pasi kuti tigwirizane kuti what license imene tatengayi, how am I going to be supported for me to get the finances that I need so that ndigwire ntchito zimenezo nde tizikambirana osati inuyo kumayang'ana ma foreigners kuti ndi amene agule license yanuyo ayi. Panali nkhani yonena kuti kodi sitingathe kuti tiziphunzira za ma youth ena amene akuchitira maiko mwina. Ngati mukumbukira ndinapo pano kuti nthawi imene tinali ndi mining investment forum kuno a youth munabwera ndipo we deliberately invited youth in mining in Tanzania kuti abwere mukhale nawo pasi mukambirane kuti muphunzire what's happening there. Chifukwa ngati kuli dziko lina limene lachita bwino kwambiri ku nkhani ya ma cooperatives, ku nkhani ya small scale mining ndi Tanzania. They could youth in mining there, we linked you with them, and I would like to encourage you to take that opportunity to learn from them. For not that many women they already have the experiences and they're going to be able to help you a lot. Panafusidwa nkhani ya financing, ndinakamba kale pachono kuti ife ngati unduna we are working hand in hand ndi ife kuti tikhale ndi package ina yapadera ya mining komanso we are also working hand in hand ndi ma financial institutions amene kwa nthawi yayitali amona ngati it's a risky business to get into mining. Kwa panopa after sensitizing them and everything akubweramo awono kuti it's an opportunity that they've missed for a long time and now they are coming in the sector in amene they are willing to put their resources in. My financial institutions nanena pano kuti ndayiko banki wiki ino itikhala pasi tikambirana because we already met and they are willing kuna kuti akhale ndi package imene akhoza kumapereka kwa iwo amene ali ku mining. Panafusidwa funso la period ya license kuti ya small scale timangotenga for 1 year akufuna ya 2 years kena kuya even 3 years kena ku even 5 years. That was like ndekena kuingokhala ya uleretu. But as government, we are listening government. Let's sit down and see how best we can be able to support you. Koma singakhale ya ulere, koma so singakhale period kungoto basi mwatenga for infinity. No, we still need to cut somewhere. So let's continue to discuss and see how we can be able to support you effectively. Ndimangofuna ndinepo apo nena kuti mujanela kuti ma opportunities alipo. Sikutela kuti ife tikungonena. Kwa monga mena nena so anduna agriculture njonena kuti alipo ma youth anzanu amene akupindula ayamba kale ndipo ndizoona. Panopa if you go ku regulatory authority chandanena Malawi Mining Regulatory Authority 3/4 ya amene akupita to that office in my youth sakula akulu ayi ndipo youth nde inu ngati musadapite nde kuti ndinuyo koma anzanu akutani akupita and ndi zitsazo za ma youth organizations amene so akuchita bwino mu nkhani ya mining kulakatsiri amene akutsogolera kuti manager ndi youth and akuthandizira kumapereka even ma internship kumene koko ama youth unokuti atani athandizike. Ife ngati boma nafeso tina internship program imene timapereka komano it only has a limited number of people amene akhoza kutani kutengedwa koma ma mining companies watu mukapempha kuti nawonso atsegule mwayona kuti ma youth ambiri akhoza kupitanso kumakapanga ma internships there. Issue ya panafusidwa issue ya local content kuti kodi how are you doing it ma policies yanu mutawerenga Minerals and Mining Act 2023 you will see these measures are included and again my regulations are because once after the act my regulations so notice banga operate with zimene zilimo so now to project in areas should make sure the local content is what they are following. Malawi ambiri alembedwe ntchito kumene because we know we are here to create jobs for Malawians and therefore this is not now mining development agreement much akumasainira kuti this is what they are going to follow. If they don't follow that then they are going to suffer the consequences. So it's part of our regulations. Komanso chine chimene tayika kuti mu mining development agreements muja akumasainira lamulo lonena kuti pakhale community development agreements kumene ma youth mukhoza kukhala very involved.
project ina iliyonse ikhale ndi agreements a development ya kumudzi. Community surrounding that mine, they should be able to benefit from what is being done in the mining sector. Kumudzi kumene kuchako ndizosayinirana ndithu osati zongoyankhula koma asayinirane posachedwa apa amene aku community akukanyika ku Nzimba South asayinirana community development agreement yawo. Kukayerekera asayinirana posachedwa apa community development agreement yawo. I would want to encourage you, the youth within those communities, to take part. Kuti muzikaona kuti ma development amene tufuna ife kumudzi kuno ndi ati amene tikhozopanga benefit from ma mining projects amene ali community yathu. Chifukwa ine ndimakonda kunena kuti it's different ndi mtengo kuti lero tikhozoudula mawa tidzala wina umera. Koma ndi miyala tikangoyichotsa yatani imeneyo yapita sidzabweranso. But we want to make sure kuti we are benefiting from miyala imene Ambuye adatipatsa. Panakambidwako pano pa za kuti tisapange politicize ntchito zathu zimene tikugwira mu ATM. Ifetu sitingapange politicize zimene ziziyayi. Aliyense amene ali willing, as we said, kuti this is for Malawians, this is for youth in Malawi. Sitikuona mbali kunena kuti kaya uyungu achipani chanji ayi, aliyense ali ololedwa kubwera kudzagwira nafe ntchito. Ma cooperative amene ife tili nawo, they are across the country. Pena paliponse. Ndipo sitimafunsa zona kuti kodi cooperative yanu ili affiliated ku chipani chanji. Ayi. If what we want to know, you have formed your group and then you want the training, we link you to Minister of Trade, akupuzitseni, and then afterwards we work with you. City yangano kuti uyu ndo chipani chanji. Panakambidwa apa nkhani yonena kuti we need to expedite the processes of my expertise my institutions. Tava zimene zozo chipene chona kuti dziwa ncho kuti ife ngati boma sitilibe mgodi umene tikhozonena kuti mgodi wathu wa boma ndu bwerani dzagwireni ntchito. Ayi, migodi imene ilipo ndi ama private companies amene amabwera ndiye wajawo ntchito zimene akufuna amazipanga advertise. These are the jobs that we want. Ndiye tikumatola zimene akufuna zija nkuona kuti kodi zimene zizi how can we best tailor-made courses with our universities. Ncholinga janena jona kuti nkhani iru yona kuti ndi ayitali si lero kuti mawa ikuti ayi. Ndiye ma courses ma job vacancies amene akumapereka aja tikumatula ma skills amene akufuna aja ndikumauza ku university kuti zimene zikufunika tu ndi easy. How can we be able to skill our youth kuti mandi nkuja iwowa ndi amene alembedwe ntchito kumene kuku. Ndiye ma company wa tikuvana nawo kunena kuti expertise imene ilibe kumale kuno tilibe ndiyo kaya imene they can bring it from outside. Koma akayibweretsa, once we have that expertise, iwaja they are willing to absorb all those expertise that we are going to have within the country. Ndikhulupirira kuti zambiri zimene zinafunsidwa ndi zimenezi ndingonena apo kuti nkhani ya climate change imanena ija mwatiuza kuti tikambirane ndi azathu aku Minister of Education tiwauza kuti climate change yese ibwere ku sukulu kuti vana aziphunziranso azidziwa kuti kodi how can they become resilient pamene akumana ndi ma issues of ma effects of climate change. Ndiye utenga tatenga anzathu aku education tiwauza. Koma nkhani yayikulu yoti we don't want to leave anyone behind. Let's continuously engage. If our doors are open, and therefore any other issue that you have, we might not be able to cover it today, but we are willing to continue to discuss and see how best we can be able to accommodate your concerns and make sure that you are together with us. Ndipereke chitsanzo chimodzi yonena kuti mmene tikunena kuti we are creating jobs. Ankango akamatsegula mine yawo, at the initial stage they are going to create 1,200 people. Those are jobs. Mine life yawo ndiya 18 years. Within those 18 years they are going to have 10,000 jobs created. Zakumaini kwakhago osawerengera izi zijatimanena zokuti yayi ma services anjani. So the opportunities are there nditu. Koma let's just have the right attitude and the mindset change chayenenedwa ichi. Kuti si chinthu chona kuti chibwera at your doorstep. Koma ifeyo ndi amene titani tichithamangire, tikachithamangira tichipeza. Bible imanena unena kuti yayi ndi to ask and you shall be given. Seek and you shall find. Knock and the door is going to be opened unto you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much, our honorable ministers.
I have to thank you for being with us. We have had so many questions, and I know that, that this session drew a lot of interest from you, our young people, and that's what we want as your youth council, to provide you with these opportunities so that you can express yourselves. And I was being taught by Honorable Minister Vera Kantukure that they will stay here for some time, so that those of you who still have some questions or you want to interact with them, you can meet with them and talk 1, 2, 3 issues while they are still here. So let me thank you for that. And as chairperson of the summit, we are so honored to have you as honorable ministers. It's not easy to have 4 cabinet ministers who have been entrusted with the responsibilities to run the affairs of this country, to create time to come together, unless maybe there is the president. That's where we see maybe 3, 4, 5, 6 ministers. But for you to come here, it is an honor for us, and we don't take that for granted. Our youth discussants, we don't take that for granted. The experiences that we have shared. I know that this is just a summit for some people. For us, we are just an organizing team and a National Youth Council. But I know that some people are coming to Lilongwe for the very first time. They're meeting ministers for the very first time. And this is a lifetime experience for them, a life-changing experience. And we know that this summit impacts you. And it is our hope that it brings that long-lasting impact to your lives. So thank you so much. I'll ask you to stand and take a photo with the youth discussants as we wrap up. I know this has affected the program. We have taken about 3 hours to do this. This will affect the Kasho festival. Maybe we'll push some hours, some time, so that maybe you can start maybe at 4, maybe. But we'll be guided by our team. Otherwise, thank you so much for patronizing the event. I have to take an opportunity also to take a photo with them. Thank you so much, Honorable Ministers. You can take your seats as the MC continues the program. Thank you. A huge round of applause for our honorable ministers. Thank you so much for being a part of this year's summit, and of course being a part of the panel discussion on youth engagement in ATM strategy. Let's also give a huge round of applause to Mr. William Lumbe, who's not only the Director of Programs for NICOM, but the Chairperson for Summit. Our honorable ministers, thank you so much for that insightful panel discussion. Thank you so much for listening to the youth here and answering each and every one of their questions and their queries. And as you said, you guys are still here. Anagali ready. For those of those that still have questions, please, I'm pretty sure you're very welcome to meet them and discuss whatever it is that you would like to discuss further. Once again, time is not on our side.
So with that being said, we're going to move to our health break. It is only going to be for 15 minutes, and after that,